Hi guys, very good morning to all of you. So, do we have any new students here? Do we have anyone who was not there for the first lecture here? Um, Rajiv, were you there for the first lecture or is this your first time coming in? Good, good morning. Yes, I was there in this class. Oh, okay. And Taranga was there, Shihara was also there. Uh, Roshan, what about you? I don't exactly remember whether you were there for the first lecture. Okay, and Roshan, can you respond? Is this your first time coming in for the class, or were you there for the first lecture? And what about Lumala? Were you there for the first lecture? This is my second lecture. Okay, all right. Right then, so then we don't have anyone new for the second lecture, it seems. Okay. Okay, guys, so then I think we are all good to start the lecture then. Let me share my slides. Guys, can you all see the slides on full screen? Yes, ma'am. Okay, all good. All right, so guys, yeah, so this is your second lecture with me. Okay, so yeah, so today these are the topics that we will be discussing. Okay, so under this module called Communication in the Caring Professions, these are the main topics that we will be discussing today. Okay, so we will discuss how can we meet people's communication needs and how can you establish a person's communication needs and how can you promote effective communication. And there is a model called solar model of communication. Okay, so you will learn about that as well. And then you will be learning about the things that you should be listening to when you are engaged in a conversation and how can you encourage further communication. And you will also learn about a range of communication techniques and methods and styles.
Okay, and you will learn what are the barriers to communication and how to overcome those barriers. Yeah, and then you will learn how to provide additional support and services to individuals in terms of communication. And also you will learn about misunderstandings, how misunderstandings happen, why misunderstandings happen, and what can you do to clarify misunderstandings. Okay, so we'll start off with the first topic here, meeting people's communication needs. Okay, so communication needs are different from one person to another. Okay, so different people have different communication needs. Okay, so can you tell me why different people have different communication needs? Like, I communication needs different. එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්ට. What can be the reasons for that? Okay, you can unmute yourself and tell me, or else you can type in the chat as well. Yes, guys, why communication needs are different from people to people, from a person to person? Um, yeah, so let me pick one to answer the question. Uh, uh, um, Rajiv, so can you tell me a reason for communication needs being different from person to person? I think slang. A very good job in answering that question, Rajiv. Yes, slang can be a because like slangs belong to the culture, right? Slangs come Yes. from your culture. So when the people are from different cultures, they have different slangs. So sometimes you will not be able to understand the slangs used by other people. Okay, or else they will not be able to understand the slangs used by you. Okay, and someone else said something. Language? Yes, and that answer came from Taranga, is it? Yes. Okay, all right. Yes, Taranga, that's a good job in answering that question. Yes, language is another reason why people have different communication needs. Okay, so for example, let's say you are a health and social care worker and you are dealing with a person who cannot speak English. Okay, so you can speak English, but that person cannot speak English. So you can't um, then use English to communicate with that person, right? Because that person doesn't understand English. Okay, so yeah, so then you need to address that person's communication needs. You will have to use an interpreter or a translator, or else you will have to write down like you will have to write things down on a piece of paper in his or her mother tongue. Okay, or else like or else you will have to talk or explain the things in his or her mother tongue. So then he or she will understand the things that you are talking about. Okay, so yes, those are some really good answers from you guys. Yes. So let me go back to the full screen. Okay. Okay, so yeah, so different people have different communication needs because of various reasons. Like you guys said, slangs, language, um, and sometimes age can be another reason for people to have different communication needs. Okay, because like when you get older,
your hearing will, like your hearing ability will sort of decrease, right? Like ඇහෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවනේ when you get older. So when you talk to an elderly person, you might need to talk a little bit louder. Okay, I'm not saying that you have to shout. You don't have to shout. So shouting is anyways not considered as a proper communication method. Okay, you are not supposed to scream or shout when you are engaged in a conversation. That is bad. Okay, so I'm not saying that you have to shout, but you have to make sure that you don't talk too softly when you are talking to an elderly person, because they might not be able to hear because of their age. But if you are talking to a young person, like young people, you usually don't have any issues with their hearing. So like you can use your normal pitch of voice. Okay, so yeah, so this is how communication needs vary from person to person. Okay, so for example, if you take another example, if you take a normal person and a deaf person, okay, so like to a normal person, to a normal healthy person, you can communicate verbally without any issues. But if you take a deaf person, they can't hear. Okay, so deaf means they can't hear. So then you will have to use sign language or symbols, or you will have to write your things write your messages down on a paper and show it to them. Likewise, you will have to follow different methods when you are dealing with a deaf person. Okay, so different people coming from different cultural, different medical, different like different cultural medical backgrounds, right? They are different people coming from like different backgrounds. So this is the reason why uh, different people have different communication needs. Okay, so communication needs are not the same for each and every one. Okay, so yeah. Yes, so when you work in health and social care, you need to know how to address these communication needs. Okay, so like when you work in health and social care, you always do not meet like normal healthy people, right? You might meet blind people to work with. You might meet deaf people to work with. Okay, so එතකොට ඒ කට්ටියගේ needs address වෙන විදිහට communication conversation එකක් අරන් යන්න health and social care worker කෙනෙක් competent වෙන්න ඕන. Okay, so yeah, and when you are working in health and social care sector, communication needs address කරන විදිහ දැනගන්නවා වගේම you should also know what the other party wants to communicate about their needs and wishes. Okay, so you should also know what your clients need to communicate about their needs and wishes, because sometimes people hesitate to communicate about certain needs, right? Okay, so there are certain things that people hesitate to communicate about. The communicate කරන්න අකමැති දේවල් කෙනෙක්ට තියෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට කියන්න අකමැති දේවල් කෙනෙක්ට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් එක්ක කොහොමද deal වෙන්නේ කියන එකත් social health and social care worker කෙනෙක් දැනගන්න ඕන. Okay, so like so this health and social care work is like a detective task. Okay, so a detective task means like detectives la මොනවද කරන්නේ? So they find things out, right? They solve. Yeah, someone said something, right? I missed that. I mean, detective task mean රහස් පරීක්ෂක වැඩක්. Exactly. Okay, so that's a really good job in explaining that. Okay, so who gave that answer? It's me, Kavishka. Kavishka. Okay, thanks Kavishka for explaining that. Yes. Okay, so detectives la කියන්නේ රහස් පරීක්ෂක වැඩක්. So what they do is they solve the mysteries. Okay, so like similarly health and social care worker කියන්නේත් worker කෙනෙක්ට තියෙන්නේත් ගොඩක් වෙලාවට
detective tasks. Like they have to engage in conversations and um, they have to engage in conversations with their clients and they have to find information about their clients. At the may information find කරන process එකේ there can be certain situations like tough situations. Okay, so අර මං කලින් කිව්වා වගේ සමහර කට්ටිය සමහර දේවල් communicate කරන්න කැමති නෑ. සමහර clients ලා they are hesitant to communicate certain things about them. Okay, but as a professional, like සමහර දේවල් communicate නොවුනට කමක් නැහැ, but there can be certain things that you definitely need to know but they don't tell you. Okay, so as a professional, there can be certain information that you definitely should get from your client, but they are hesitant to talk about those. Okay, so ඒ වගේ situations වල ඔයා දැනගන්න ඕනේ කොහොමද how can you take that information from the other party? Like you can't force them to talk, right? It is not nice and you can't scold them. Okay, it's not nice again. Okay, so and you can't be rude to them and say that like ඔහොම මේ hesitate කරන්න බෑ, you have to tell me those එහෙම කියන්නත් බෑ because it's not nice again. Okay, and it's extremely unprofessional as well if you scold or if you shout at your clients. Okay, so but ඒ වගේ information ඒගොල්ලෝ දෙන්න අකමැති information සමහර වෙලාවට අපිට අනිවාර්යෙන් ඒ information ඕන වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. So එතකොට කොහොමද ඒ වගේ information ඔයාගේ client ගෙන් ලබා ගන්නෙ? Okay, how can you get those information from your client? The client hurt වෙන්නෙත් නැති විදිහට and client offend වෙන්නෙත් නැති විදිහට how can you get those information um, in a smarter way? Okay, so you have to learn all these detective tasks when you are working as a health and social care worker. Okay, so now let's see how can you establish a person's communication needs. Okay, so once you identify a person's communication needs, මේවා තමයි මෙයාට තියෙන communication needs කියලා ඔයා අඳුනගත්තට පස්සේ how can you establish those? Okay, how can you make sure that you fulfill those communication needs? Okay, so like ඉස්සෙල්ලම to identify person, like before you establish you need to identify a person's communication needs, right? මෙයාට තියෙන මේ communication needs, මෙයාට තියෙන මේ communication needs, මේ client තියෙන මේ communication needs කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක දැනගන්න තියෙන හොඳම විදිහ තමයි the best way to know your client's communication needs is to ask them. Okay, like directly ඒගොල්ලන්ගෙන්ම අහන්න පුළුවන් about the communication needs that they prefer. Okay, so if they don't tell you, like if they are not able to tell you, okay, so ඒගොල්ලන්ට අර ලොකු නිකන් දැන් තේරුමක් නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ communication needs මොනවද කියලා, එහෙම නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට ඒ clients ලා හරියට ඔයාට පැහැදිලිව කියන්න නැත්තම් එයාගේ communication needs මොනවද කියලා, then you have three main things that you can do. Okay, so one thing is you can ask someone who knows them well. So your client definitely has family members or close friends or like professionals, right? So if your client is maybe like there can be some other professionals, කියන්නේ දැන් health and social care worker කෙනෙක් විදිහට ඔයා ගාවට service එක ගන්න එනවට අමතරව there can be other professionals that your client goes to, right? Like සමහරලාට counseling යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. Okay, so then in such cases you can get the information from your client's counselor. Okay, and psychotherapy යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් you can contact the therapist to get information. Okay, and or else එහෙම නොවි සමහර විට දැන් if your client is a work like if he or she is working a workplace එකේ ඉන්න professional කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. Okay, so like a person in his or her workplace. Okay, so ඒ වගේ you can contact
someone, a person who is close to them, someone who knows them really well, someone who knows your client really well. It can be a really close friend of your client, or it can be a family member of your client, or it can be another professional that your client is dealing with. Okay, so ඒ විදිහට information අරගන්න පුළුවන් ඒ කට්ටියව contact කරලා. That is one method of identifying communication needs. And another thing is read their notes. Okay, so මෙතන notes කියලා කියන්නේ care notes. Okay, so care notes කියලා කියන්නේ when a person is like when a person is receiving health and social care services, health and social care worker කෙනෙක්ගෙන් කිසියම් මිනිස්සෙක් health and social care worker කෙනෙක්ගෙන් මොකක් හරි service එකක් ගද්දී ඒ කෙනාගේ ඔක්කොම මේ මොන විදිහේ services ද ගත්තේ, මෙයාට මොන විදිහේ needs ද තියෙන්නේ කියලා ලියන note එකක් තියෙනවා. ඒ note එකට තමයි කියන්නේ care notes කියලා. Okay, so for example හිතන්නකෝ මට තියෙනවා කියලා මොන හරි comprehension disabilities, like understanding disabilities. එතකොට මම ගිහිල්ලා social care worker කෙනෙක්ගෙන් I get service, I reach out to a social care worker and I get some service from that health and social care worker. So එතකොට මට තියෙනවා care note එකක් කියලා එකක්. So in this care note all the information about myself will be there. Okay, so this person's name is Ganguly, and then she is this much years old, and then like the problem she has is she has understanding disabilities, like she finds it hard to comprehend certain things. Okay, so when you like talk to her, you need to talk to her and explain things to her in a slow pace, because she takes time to interpret the messages, because her understanding is quite slow. Okay, so likewise care note එකක් කියලා කියන්නේ it's a note which contains information about the client. Okay, so in the note you can see what kind of communication needs are required by this particular person. Right, they වාගාවට එන client තියෙන communication needs, medical history තියෙනවා නම් ඒවා ඒ ඔක්කොම තොරතුරු care note එකක තියෙනවා. Okay, so read their notes කියලා මෙතන notes කියලා refer කරන්නේ care notes ගැන. Okay, so like if your client is kind of hesitant to talk, like verbally කතා කරනවා එයා ගොඩක් අඩුයි නම් you can request them to hand over the care note to you. So like care note එක අරගෙන ඔයාට ඒකේ තියෙනවා කියවලා බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. So then you will be able to understand what kind of a person you are dealing with. Okay, and then another method is try different methods of communication and review what response you get. Okay, so this third step, like so I taught you just now, I taught you three things, like three methods that you can follow when your client is hesitant to talk, right? So like either you can ask for information from someone who knows your client really well, or else you can read their notes. Okay, so මේ points දෙකනේ අපි discuss කරේ. මේ තුන්වෙනි point එක පළවෙනි points දෙකත් එක්ක compare කරලා බලද්දි, if you compare the third point with the first 2 points, this third method is not that efficient. Okay, because try different methods of communication. Okay, so this can be not effective in cases of in cases of emergency, like because like it will take lots and lots of time for you to try different methods of communication, right? Like try different methods of communication and review what response you get කියන්නේ එක එක විදිහ communication methods try කරලා එන response එක බලන්න. එක method එකක් try කරලා ඒකට එන response එක. second method එක try කරලා ඒකට එන response එක. third method එක try කරලා ඒකට එන response එක. ඒ විදිහට එක එක ඒවා try කරලා
එන රෙස්පොන්ස් එක බලන්න කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. අර trial and error වගේ. හරිද? trial and error method එකක් මේක. මේක if you have like I mean if there is no rush. හරිද? if you have enough time to like if you have enough time enough duration of time to deal with your client, then this is fine. But in emergency cases, in urgent cases, this might not be very efficient. Okay, because like urgent cases නම් ඉක්මනට solve වෙන්න ඕනේ. ඔයා ඉක්මනට මෙයාගේ communication needs මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. එතකොට ඉක්මනට දැනගන්න නම් මේ methods try කර different methods try කර එන responses ගන්න වැඩේට ගොඩක් වෙලා යනවා. එතකොට ඒ වගේ එකක් urgent cases වලට urgent cases වලට suit වෙන්නේ නැහැ. Because urgent cases should be solved fast. Okay, so you don't have much time when it comes to urgent situations. You need to understand the communication needs and preferences very quickly. So ඒ වගේ වෙලාවකට method එක suit වෙන්නේ නැහැ. Okay, so the first two methods you can follow. You can follow the first two methods regardless of the situation, in any sort of situation. ඒ දෙක ඕනේ situation එකකට match වෙනවා. But the third one you can follow only if you have enough time. Okay, so if you don't have time in emergency cases, the third method will not be that useful. Okay, and yeah, and another really important thing is when you are a health and social care worker and when you meet a new client. Okay, so ඔයා ගාවට client කවුරු හරි client කෙනෙක් එන්නේ පළවෙනි වතාවට නම්, so then you don't know anything about that person, right? Like you don't know their history, the kind of situations they deal with, මොනවා හරි illnesses තියනවාද, මොනවාද මෙයාට තියෙන needs. You don't know anything, like you know nothing about that person. Okay, so then like when you are a health and social care worker and when you meet a client for the first time, when you meet a new service user for the first time, in addition to communication, you need to definitely check the documents as well. Okay, so ඕනෙම service user කෙනෙක්ට තියෙනවා documents. Okay, so documents කියන්නේ document එක මෙතන documents කියලා කියන්නේ care plan එක. හරිද? එහෙම නැත්නම් care note එක. We were talking about the care note previously, right? In the first point. Okay, so මෙතන documents කියලා refer කරන්නේ වෙන අමුතු documents නෙමෙයි. care plan එක or else they are care notes. Okay, so care plan එක කියලා කියන්නේ the plan that you have to use to take care of this person. Okay, so මෙයාව මේ පුද්ගලයාව බලාගන්නේ කොහොමද කියන එක describe කරන plan එක තමයි care plan එක කියලා කියන්නේ. care notes කියලා කියන්නේ notes about that person. Okay, so care notes වල planning ගැන මුකුත් ලියලා නැහැ. care notes කියන්නේ notes about the person. හරිද? එතකොට care notes කියන්නේ එකක්, care plan කියන්නේ එකක්. care notes. Give me 1 second, guys. Can you all hear me now again? Yes, you. Yes, can hear. Okay, all right. Thanks, guys. Okay, so we were talking about the difference between care notes and care plan, right? So care notes tell you about the person. Okay, and care plan එක කියලා කියන්නේ the plan that you need to follow to take care of that person. care plan එක කියලා කියන්නේ plan එක. care notes කියලා කියන්නේ ඒ පුද්ගලයා ගැන විස්තර කියන note එක. So they are not the same, two different things. Okay, so when you are health and social care worker and when you meet a new client, you should definitely check the care plan. Okay, so because care plan
explains you how you are supposed to take care of this person. Okay, so the care plan එක කියලා කියන්නේ මෙයාව take care කරන්නේ කොහොමද කියලා describe කරන plan එක. So when you meet a client for the first time, you definitely have to check the care plan to know how you are supposed to take care of this person. Okay, so and sometimes there can be some assessment reports given by a communication therapist as well. Okay, so care plan එකට අමතරව ඊට අමතර document එකක් විදිහට sometimes there can be reports given by counselors, therapists and doctors as well. So එහෙම ඒවා තියෙනවා නම් එහෙම documents තියෙනවා නම් you definitely have to check those as well because you can get some really important information from them as well. හරිද දැන් illnesses මොන හරි තියනවා නම් ඒක තියෙන්නේ doctors report එකේනේ like medical reports වලනේ. So then you have to refer those as well to get a complete picture about your client. Okay, so when you meet a new client for the first time, in addition to verbal communication, checking documents is extremely important as well. Okay, so here in this slide, you can see some points that describe you how the care plan is made. The care plan එකක් කොහොමද හැදෙන්නේ කියන points තමයි මෙතන තියෙන්නේ. So care plan එක හදන්න කලින් the very first thing you have to do is you have to do an initial or baseline assessment. Okay, so initial or baseline assessment කියලා කියන්නේ a basic assessment about the person. Okay, so like you have to talk to the person and like see what kind of a family background and a cultural background that he or she has and what kind of a background he or she is coming from and like is he or she is doing any job and like මොන හරි medical complications තියනවාද මෙයාට ඒ වගේ මොන හරිම basic assessment එකක් කරන්න ඕනේ. That is the very first step. Okay, so you have to do a baseline assessment means a basic assessment. Okay, so you have to generally it's not an in-depth assessment, just a අර මේ නිකන් අපි පොඩි කාලේ myself ලියන්නේ ඒ වගේ. It's just like you have to just generally talk to the person and get a very basic idea about the person. Okay, so baseline assessment කියන්නේ basic assessment එක where you learn about basic things about that person. Okay, and once you get that baseline assessment done, then you need to start planning. And the planning and the second step එකට. Okay, so once you get the baseline assessment done, then you start planning. Okay, so you have to plan to find out the best way to support the person's need. Okay, so you have to think of the best way to support the person's need. Right, the person ගේ දැන් අපි baseline assessment එකේදී අපි දැනගන්න ඕනේ person ගේ needs මොනවද කියලා. In the baseline assessment we will figure out the needs of that person, the needs of our client. So needs identify කරගන්නවා baseline assessment එකේදී. Okay, so in the second step, planning step එකේදී ඒ identify කරගත්ත needs fulfill කරන්න තියෙන හොඳම method එක මොකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. Okay, so you have to identify what is the best way, what is the best method of fulfilling your client's needs. Okay, so that is the second step. Okay, and then once you so that falls under planning. So once you are done with planning, එතකොට මේක තමයි මේ needs fulfill කරන්න තියෙන හොඳම method එක කියලා. It like it can like ඒක හැමතිස්සෙම එක method එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. There can be like several methods as well. Okay, so like if your client has some complicated needs, just one method will not be able to help. So then you will have to use different methods, like various different methods.
to fulfill their needs. Okay, so it can be, it's not only one method, there can be several methods as well. Okay, so once you figure out the methods, then um, you have to plan more and you have to implement the plan. Okay, so then methods figure out කරගත්තට පස්සේ ඒ methods වලින් ඒ methods base කරගෙන plan එක හදලා then you have to implement the plan. Okay, and once you implement the plan, you need to see the changes that are taking place. Okay, so you implement the plan, so you take care of your client according to that plan. So in the process of taking care of your client, what changes are shown by your client? Okay, so if client මොනවා හරි improvements පෙන්නනවාද or else හැමතිස්සෙම improvements නෙමෙයිනේ, සමහරට plan එක ඔයා හිතපු විදිහට යන්නේ නැතුව සමහර විට client ගේ situation එක තව worse වෙන්නත් පුළුවන්. There can be scenarios, situations like that as well. Okay, where things go wrong. Okay, where your plan might go wrong. So then එතකොට ඔයාගේ client ගේ මොන වගේ වෙනස්කම්ද ඔයාට පේන්නේ? So changes are not always good. It can be bad as well. Okay, so once you implement the plan, you have to see what changes you can see in your client. Like is he or she improving, or like is her or his situation getting worse? Likewise, progression එකක්ද තියෙන්නේ නැත්නම් මොකක් හරි downwards යන කියන්නේ worse වෙන පැත්තට යන එකක්ද තියෙන්නේ? ඒ වගේ changes මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ once you implement the plan. Okay, and then because according to the changes you can edit your plan, right? So if he or she is progressing, you can think of what else you can do to make the progress faster. තව ඉක්මනට progress වෙන මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා plan එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Okay, and like if okay, and also oh yeah, I'm reading the chat now. We have to follow written communication with new client more than verbal communication. Yeah, Taranga, no, I think I have to, there are lots of questions. Okay, let me address one by one. Lovis, Yes? can we ask a question right now? Yeah, sure. Oh, sure. Miss අපි ගත්තොත් එහෙම ඔකෙදී දැන් මිස් කිව්වනේ scenarios තියෙනවා කියලා අපි ගත්තොත් different methods තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට තියෙන different tactics තියෙනවානේ. අපි ගත්තොත් එහෙම client එක ගන්නනු ගන්න. එතකොට අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් as usual අපි කයාගේ කෙනෙක් විදිහට ඉන්නකොට අපි daily අනිවාර්යෙන් maintain කරන ඕන එක report එකක් තියෙනවා. caregiver reports එහෙම නැත්නම් caregiver notes. ඒක අපි අනිවාර්යෙන් ඒ patient අපි එක maintain කරන්න ඕනේ. Yes. ඒ මේන්ටේන් කරන එක දැන් අපි ගත්තොත් එප දැන් අපිට වෙනමම එතකොට මේ පේෂන්ට් ගැන අපිට නෝට් එකක් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි හැමදාම උදේට මෝර්නින් කෑ එකක් එයාට දුන්නාට පස්සේ අපි කෙලින්ම යාගේ බයෝ ඩේටාස් ටික ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වයිටල් සයන්ස් ටික අපි ඔක්කොම එයාගෙන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ වයිටල් සයන්ස් වලට මිස් අපි ගත්තොත් එයාගේ තියෙන ෆීවර් කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒක එතකොට බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක එතකොට එයාගේ තියෙන පල්ස් ඒ ඔක්කොම අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරනවානේ මිස්. ඊට පස්සේ ඒක විතරක් අපි ගාව තියෙනවා නම් අපි අලුතෙන් ආපහු මේ එයා ගැන වෙනම රිපෝට් එකක් හදන්න හරි නැත්නම් වෙනම ඩොකියුමන්ට් එකක් අපි මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අරක ඊසිනේ. කියන්නේ ඩේලි එයාගේ අපි අරගෙන යනවානේ. Yes. එතකොට දැන් අර මිස් කලින් කිව්වා වගේ දැන් ඒ පේෂන්ට් ඇවිල්ලා කතා කරන්න අකමැති. එයා අපිත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න කැමති නැහැ. කමියුනිකේට් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කරන දේවල් සම්බන්ධයෙන් එයාට විරුද්ධත්වයක් ඇත්තෙත් නැහැ. කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ ඔපොසිට් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි දැන් ඇත්ත එක්ක මේක කරනකොට එයාගේ මෝර්නින් කෑ එක දෙනකොට එයා ප්‍රශ්න නැහැ. එයාගේ පාඩු ඉන්නවා කතා කරන්න කැමති නැහැ. එතකොට අපි ආව අර මිස් කලින් කිව්වාගේ නිකන් එයා ෆෝස් කරන්න උවමනාවකුත් නැහැ නේද? සමහරක් වෙලාවට එයාව ෆෝස් කරොත් ඒ තියෙන කන්ඩිෂන් එක ක්‍රිටිකල් නම් සමහරට කතා කරන්න පටන් ගනි. ඊට පස්සේ අපිට ඇණයක් වෙනවා එයාව නතර කරන්න බෑ. Yes. එහෙම ලෙඩුත් ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ අර ඒ නිසා දැන් අපිට යාව කමියුනිකේට් කරගන්න ඕනේ. සමහරක් වෙලාවට අපි හිතුවොත් ක්‍රිටිකල් පේෂන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා. බෙඩ් සෝස් තියෙනවා යාගේ ඔළුවේ. අපි හිතුව බෙඩ් සෝස් එක තියෙන යාගේ ඔළුවේ. ඊට පස්සේ මේ ස්කැපියුලා එක පැත්තේ
එතකොට අපිට අනිවාර්යෙන් එකට ඒ කියන්නේ බෙඩ් සෝස් කෑරින් එක දෙනකොට අපි හිතමු ડોක්ටර් කිව්වොත් එහෙම එන්න කියලා කියන්නේ every fortnight you must come to the hospital with your patient. Okay. Yeah. එතකොට එහෙම කිව්වොත් මිස් දැන් අපි අනිවාර්යෙන් එයාව එතකොට ඒ දේවල් වලට එක්කගෙන යනකොට අනිවාර්යෙන් කමියුනිකේෂන් ඇති. මොකද මේකට යන්න ඕනේ. මොකද Yes. සමහරක් වෙලාවට එයාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ දැන් පැරලයිස් වගේ ඉන්න එක්කෙනෙක්ට නම් ඕක තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි වගේ ප්‍රශ්නයක් එයාට තියෙන කොහොමත් එයා දේව ඉන්නේ එයාට තේරෙන්නේ නැහැ. Yes. නමුත් එයා යන්න කැමතිත් නැහැ. සමහරක් අය ඉන්නවර ඇල වුණොත් ඇල වුණාම කියලා කියන්නේ මිස් Yes. කියන්නේ. එන්න කැමතිත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවදී මම මොකද මම සමහරක් තැන්වල දැකලා තියෙනවා මිස් මේ මම දන්නේ කියන්නේ ෆොරින් කන්ට්‍රීස් වල කොහොමද දන්නේ දැන් ලංකාවේ ඉන්න සමහර පේෂන්ට්ලා ඉන්නවා හරි අමාරුයි හැන්ඩල් කරන්න කියන්නේ කමියුනිකේට් කරනවා හැබැයි හරි ඇග්‍රෙසිව් Yeah. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර හොඳට කතා කරත් එයාලා අපිත් එක්ක ඇග්‍රෙසිව් එයාලා දන්නවා අපි එයාලට මේ හොදක් කරන්න කියන එක අපි එයාලගේ සමහරක් වෙලාවට වයිටල් සයන්ස් ගන්න අපි එයාලගෙන රිපෝට්ස් හදන්නේ එයාලගෙන ඩොකියුමන්ට් එක හදාගෙන මේවා කරන්නේ එයාලගේ හොඳටම කියලාත් එයාලා දන්නවා නමුත් එයාලා ඇග්‍රෙසිව් විදියට අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට ඕන් නැති වචනත් කියනවා. එතකොට මිස් දැන් මගේ තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ඒ වගේ වෙලාවට දැන් අපිට යාව කන්ට්‍රෝල් කරගන්නම් බැරි වෙන අවස්ථාවකදී. අර කන්ට්‍රෝල්ම නැහැ. මෙයා දැන් කන්ට්‍රෝල්ම නැහැ. එයා හොඳ ආකාරම දන්නවා අපි කරන්න යාට හොඳක් කියලා. ඒ දැන දෙනත් අර එයාගේ තියෙන අර බිහේවියර් එක අපිට පෙන්නකොට අපි පොඩ්ඩක් එයා එක්කලා එයාව බැලන්ස් කරගන්න අපිත් පොඩ්ඩක් ඒ විදිහට කතා කරොත් හරි කියන්නේ මං කියන්නේ ස්ලෑන්ග් වර්ඩ්ස් හරි මොකක් හරි ඒ විදිහට යූස් කරන්න කියලා. නමුත් පොඩ්ඩක් අපි ටිකක් තදට එයාට පෙන්නුවොත් ඒක ගැටලුවක් වේද? Okay. So you're Kavishkar. Your name is Kavishkar, right? Yes. Okay. Okay. So Kavishka, thank you so much for unmuting yourself and giving us all this information. I think that's a really good question. Okay, so I really appreciate you telling all this information. Yes. Okay, so මං ඉස්සෙල්ලාම කියන්නම් ඔයාලා care note එකක් ගැන කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ caregiver note එක like the importance of the caregiver note is like දැන් usual client කෙනෙක් නම් ඔයා කිව්වා වගේ like you are providing care and support to that person every day. ඒකට එයාගේ අලුතෙන් දැනගන්න මුකුත් එයාට ඔයා ගැන අලුතෙන් දැනගන්න මුකුත්ුත් නැහැ. ඔයාට එයා ගැන අලුතෙන් දැනගන්න මුකුත්ුත් නැහැ. But දැන් හිතන්නකෝ එයාට කෙයා දෙන caregiver ඒ රස් එතන ඒ කියන්නේ මේ ඔගොල්ලෝ වැඩ කරන තැනින් ඒ work place එකෙන් අස් වෙලා වෙන work place එකකට ගියා කියලා. එතකොට ඒ clientව වෙන කාට හරි caregiver කෙනෙක්ටනේ දාන්නේ. එතකොට ඒ වෙන කාට හරි caregiver කෙනෙක්ට දැම්මහම ඒ client කතා කරන්නත් අකමැති කෙනෙක් නම් කොහොමද අර මිනිස්සයාගේ මුලින් ඉඳන් details සේරම දැනගන්නේ? නේද? So ඒකට තමයි caregiver note එක ඇත්තටම ඒ situation එකට තමයි caregiver note එකක් ඇත්තටම තියෙන්නේ. Okay, so caregiver note එකක් කියන්නේ written form of information නිසා මිනිස්සයා කතා කරන්න hesitant වුණා client කතා කරන්න hesitant වුණත් note එක අරගෙන බලලා client ගැන දැනගන්න පුළුවන් නේ. ඒක තමයි the importance of the caregiver note. එයාට client සර්විස් එක දෙන caregiver අස් වෙලා කොයි හරි ගිහිල්ලා ඒ clientව අස් වෙලා වෙන job එකකට හරි නැත්නම් caregiving job එකකට වෙන තැනක රස්සාවකට ගියොත් ඒ clientව transfer කරනවානේ තව caregiver කෙනෙක්ට. එතකොට that caregiver will be new to that patient and that patient will be new to that caregiver as well. දෙන්නට දෙන්න new. දෙන්නට දෙන්නම new. So එතකොට client කතා කරන්නත් අදිමදි කරනවා නම් how can the new caregiver know information about that person, right? So එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක ඒ අලුත් caregiverට පුළුවන් caregiver note එක refer කරලා මේ patient ගේ caregiver notes refer කරලා ඒ patient මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද කියලා දැනගන්න. Okay, and the question you asked, the last question you asked, is it okay to be tough when handling like aggressive patients, right? So yeah, so being tough is like, so if you have no other option, you have to be sort of tough. But sort of tough කියලා, but being tough should be the last method, the last solution that you need to take. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි ඒ කියන්නේ ඔක්කොම අනිත් දේවල්
අනිත් methods පාවිච්චි කරලා ඒවා හරි ගියේ නැත්නම් අන්තිම එක විදිහට තමයි tough වෙන එක කරන්න ඕනේ. It should never be the first option. Being tough should always be the the very last option. Okay, ඉස්සෙල්ලම ගොඩක් වෙලාවට කවිෂ්ක like if a patient like even I have seen that ගොඩක් වෙලාවට like ඒගොල්ලන්ට හොඳක් කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. Like they don't know the importance, right? So ඒ වගේ වෙලාවට මේ treatments දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට යන්න අකමැති patient කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඊට පස්සේ එහෙම මොන හරි අකමැති දැන් මට යන්න බෑ ඔයාට ඕන නම් යන්න වගේ එහෙම aggressive විදිහට කතා කරන කෙනෙක් ඉන්නවනම් කතා කරන patients ලා ඉන්නවනම් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි you can explain them the disadvantages of not taking those treatments. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ treatments මේ medications මග ඇරියොත් ඔයාට වෙන්නේ මේ වගේ දේවල්. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපිට හොඳ පැත්ත කතා කරලා යාට කොච්චර කිව්වත් තේරෙන්නේ නැත්තම් මේ කියන්නේ මේ like we are giving these treatments to you because of these importances of this treatment. මේ treatment එකේ important වැදගත් වෙන්නේ මේ දේවල් වලට කියලාත් එයාට තේරෙන්නේ නැත්තම් අපි දැන් ඔයා මේ treatments ගත්තේ නැත්තම් මේ medications ගත්තේ නැත්තම් ඔයාගේ ජීවිතේට මොකද වෙන්නේ? මේක මග ඇරියොත් වෙන දේවල්. ඒ වගේ. හරිද? මග ඇරියොත් වෙන දේවල් කිව්වහම අර ඒක යාට තේරෙන්න තියෙන possibility එක ටිකක් වැඩි. ඒ කියන්නේ treatments වල importance එක තේරුම් ගන්න තියෙන possibility එකට වඩා අර එහෙම කිව්වහම දැන් මේ treatments medications මග ඇරියම එයාගේ ජීවිතේට අනතුරක් තියනවා කියන එක එයාට තේරුණාම ඒක එයාට තේරුම් ගන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. ඒ හින්දා when you deal with stubborn or aggressive patients කරන්න තියෙන හොඳම එක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම දෙයක් තමයි ඒක. To explain them the consequences of not getting treatments properly and not getting medications properly. මේවා මග ඇරියම මොනවද තියෙන consequences කියලා කියන එක. මේවා මග ඇරියම මොනවද ඔයාට වෙන්නේ කියලා කිව්වහම it will sort of like make them follow the treatments and medications. ඒ කියන්නේ දැන් ජීවිතේට අනුතරක් කියලා දැනගත්තාම චුට්ටක් අර medications හරියට ගන්න ඕනේ, treatments හරියට ගන්න ඕනේ කියලා එනවනේ පොඩි motivation එකක්, පොඩි උනන්දුවක්. ඒක කරන්න පුළුවන් හොඳම එකක්. and සමහර වෙලාවට physically aggressive වෙන patient කෙනෙක් නම් then yes you have to like අර physically එයාව අල්ලලා control කරන්න වෙනවා. ඒකට එයාගේ personal space එකට ගිහිල්ලා එයාගේ personal space circle එකට ගිහිල්ලා you have to like physically control them. Okay, so සමහර වෙලාවට දේවල් කියද්දිත් කොච්චර තේරෙන්නේ දැන් කොච්චර කිව්වත් තේරෙන කෙනෙක් නම් yes sometimes you have to අර පොඩක් tough කියන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා නෑ මේක කරන්න ඕනේ මේ හේතු හින්දා මේ දේ කරන්න ඕනේ එහෙම කියලා සමහරවිට tough කියන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා but you should never use bad words, you should never use slang. Okay, so like patient කොච්චර aggressive වුණත් you should never lose your cool and your calmness. Okay, because it is extremely unprofessional and එහෙම මොකක් හරි එකක් වුණොත් you like caregiver ගේ job එක නැති වෙන්නත් පුළුවන් unprofessional behavior කියලා. මොකද jobs වල ඒ වගේ behaviors very crucial. Okay, so එතකොට නිකන් අර කාටවත් එතකොට Tamanටම disadvantages, right? ඒ කියන්නේ තරහ ගියේ කාටවත් job එක නැති වුණේ කාගේවත්, right? So like why would you lose things in your life because of the emotions of other people, right? So ඒ වගේ වෙලාවක like no matter how the patient behaves like kochchar aggressive වුණත් you should never lose your cool and calmness. Okay, so පුළුවන් තරම් calm වෙලා sort out කරගන්න බලන්න ඕනේ. බැරිම වෙන වෙලාවකදී වුණත් you should never like shout or scream at the patient, but සමහර වෙලාවට toughly කියන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා certain things. ඒ කියන්නේ අර නිකන් මාරු හොඳින් බබෙක්ට explain කරනවා වගේ explain කරන්නේ නැතුව because especially elderly person can be stubborn නේ elderly patients ලාට තමයි ගොඩක් ඔය stubbornness කියන එක තියෙන්නේ. අර කියන විදිහකට ඉන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට පොඩ්ඩක් තදින් දේවල් කියන්න වෙන ටිකක් පොඩ්ඩක් අර තද tone එකකින් දෙයක් කියන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි තදින් කියනවා කියලා කියන්නේ bad words use කරන එකවත් like
scolding the patients patient වත් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බනින එකවත් slangs කියන්නේ bad words use කරන එකවත් නෙමෙයි. එහෙම නැතුව අර නිකන් අර toughly කියන්නේ දැන් ඔයා මේ දෙක කරන්න ඕනේ එහෙම අර ස්ට්‍රෙස් කරලා අපි පොයින්ට්ස් කියන්නේ මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍ය ජීවිතේ වුණත් අන්න ඒ වගේ එහෙම කිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම toughly කිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර විදිහට අර bad words use කරන්නේ නැතුව patient බනින්නේ කෑ ගහන්නේ නැතුව එහෙම නැතුව අර මේ point එකක් stress කරලා කිව්වට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So does that answer your question, Kavishka? yes ma'am. Okay. ඒක ඕකේ මැඩම්. අර මැඩම් අර කලින් ඇඩ්‍රස් කරා නේද අපි අර ආදිසේවත් අපි පේෂන්ට් කෙනෙක්ව බලන ඉඳලා අපි ජොබ් එකකින් අයින් වෙලා ගියොත් හරි එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් අර සවුන් අපි වැකේෂන් එකක් ගන්නකොට හරි ජොබ් එකෙන් අයින් වෙලා යනකොට මිස් අපි කියන්නේ මුලින්ම ජොබ් එක කරනකොට අපිට තියෙනවනේ මෙතඩ් එකක් මේ කෙයාගිව කෙනෙක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් take in charge the patient and අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් එයාව අපි ටේක් කෙයා කරනවා කියන්නේ අපි ටේක් ඕවර් කරනවා ඊට පස්සේ අපි ආව හෑන්ඩ් ඕවර් කරන අර මෙතඩ් එකක් තියෙනවනේ මිස්. Yes. එතකොට මේ මෙතඩ් එකට අනුවනේ අපි දැන් වැකේෂන් එකක් ගියත් අපිට දාලා යන්න බෑනේ වැකේෂන් එකේදී අපි දැනුම් දීලා මෙහෙමයි මට යන්න වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ කියලා ඊට පස්සේ ඊළාට එන කෙයාගිවට ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වැකේෂන් එකට යනවා නම් එයාගේ තියෙන බයෝ ඩේටා වලින් couple of weeks වගේ දුන්නාම ඇති මොකද past 2 weeks වලින් පුළුවන් ඇනලයිස් කරගන්න එයාට මොන හරි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් හරි ඒ ටික අපි ජොබ් එකෙන් අයින් වෙලා යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් at least past 3 months වත් දෙන්න ඕනේ නේද මිස් එහෙම නේද? Yes Kavishka, yes. 3 months notice වත් දෙන්න ඕනේ සහ ඔයගොල්ලෝ අස් වෙලා යද්දි like ඕනෙම job එකක තියෙනවානේ responsibility handover process එකක්. ඒ කියන්නේ caregiver ට නෙමෙයි ඕනෙම job එකක තියෙනවා. දැන් lecturer කෙනෙක්ට උනත් එයා වැඩ කරන campus එකෙන් අස් වෙලා යනවා නම් like you have to කියන්නේ HR එකෙන් අලුත් ඒ අස් වෙලා යන කෙනා වෙනුවට lecturer කෙනෙක් hire කරාට පස්සේ ඔයා එයාට කියලා දෙන්න ඕනේ ඔයා දැන් ඔයාගේ job එක නේ එයා කරන්නේ ඊට පස්සේ ඔයා කොහොමද ඔයාගේ job එක කරේ ඒ විදිහට එයාට පොඩි guidance එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක it is valid to all the jobs. caregiver ටත් එහෙමයි. ඔයා එකපාරට මේ දමලා ගහලා නෙමෙයි යන්නේ obviously you when you hand over ඒ ටික මේ එයාට කියලා තමයි යන්න ඕනේ. මෙයා මෙහෙම කෙනෙක් එහෙම කියලා. Okay but like ඔය කොච්චර කිව්වා ඔය දැන් අර like දැන් හිතන්නකෝ ඒ ඔයාට දැන් කාලයක් තිස්සේ පුරුදු වෙලා හිටපු client කෙනෙක් he is hesitant to talk. දැන් ඔයාට කාලයක් තිස්සේ පුරුදු වෙලා ඉඳලත් he is hesitant to talk. එහෙම එක්කෙනෙක් අර අලුත් caregiver කෙනෙක් ගාවට ගියාම how hesitant he will be. හරිද? එතකොට ඒක අර අලුත් caregiver ට පොඩ්ඩක් tough වෙනවා. අර මොකද එයත් එක්ක comfortable නෑනේ client ඔයත් එක්ක තරම්. ඒ වගේ අන්න ඒ වගේ වෙලාවට caregiver note එක වැදගත් වෙන්නේ caregiver ට. ඒ ඔයා එයාට මෙයාගේ caregiver note එක කියලා දීලා යන එක ගොඩක් මේ උදව්වක් වෙනවා ඒ අලුත් caregiver ට. අරයා මෙයත් එක්ක වැඩි අර fit නැති හින්දා ඔයත් එක්ක තරම්. ඔව්. එහෙම. Okay miss. Okay. No worries, Kavishka. Those are some really good questions. Thank you for asking those questions. You're welcome. Okay, so some clients doesn't like to identify their names. In this kind of situation, how can we follow the above steps to find it? Doesn't like to identify their names as in fires. Name එක කියන්නේ hesitate වෙනවා කියන එකද ඔයා mean කරන්නේ? Like, what did you mean by sometimes the patients are client මිස් name එක hidden කරන්න බෑනේ කොහොමද අපි හිතමු family එකකින් කොහොමද family එකකින් කියනවනේ මෙයා මෙහෙමයි මෙයාගේ වයස මෙච්චරයි මෙයා මේක කොහොමද අපිට කියන්නේ KYC එකක් අපිට දෙන know your client know your customer එකක් අපිට දෙනවනේ එතකොට and your workplace will definitely get the information as well. ඒ කියන්නේ caregiver වැඩ කරන තැන workplace එකෙන් ඉල්ලනවනේ ඔක්කොම documents ඒගොල්ලන්ගේ clients ලගේ. So එතකොට birth certificates everything you have to provide the copies of all your මේවා birth certificate අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. ඒක අපි ඕනේ job එකකුණත් අපි ඕනේ තැනක දෙන එකක්නේ copies. එතකොට මේ නම hide කරන්න බෑ. හැබැයි සමහර clients ලා ඉන්නවා there can be certain clients like who don't like their names like කියන්නේ like දැන් නම
එකක් හැබැයි ඒගොල්ලන්ට කවුරු හරි කතා කරනවට කැමති ඒගොල්ලෝ වෙන නමකින්. අර එහෙම cases තියෙනවා නම් you have to verbally communicate and ask them like what do you want me to call you, like which name do you prefer. එහෙම. එතකොට they will tell you and then you can call them their nicknames or something. yeah, yes, the What they nicknames prefer. or something. Yeah. Whatever the names that they prefer. මිස් හැබැයි මෙන්න මේ වගේ සිටුේෂන්ස් තියෙනවනේ සමහරක් ෆැමිලිස්ුත් කරනවා පේෂන්ලත් කරනවා ඒ සමහරක් තියෙන ඩිසීස් කන්ඩිෂන් අපිට කියන්නේ නැහැ කරකලා. ඒ කියන්නේ ලැජ්ජයි හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. මට Yes. එයාලා ඒක හංගනවා. ඒක අපිට එකපාර එයාලා කියන්නෙත් නෑ. නමුත් අර කම්ප්ලිකේෂන් එකක් ආපුවාම ડોක්ටර් ගාවට දාලා ડોක්ටර් ඩයග්නෝස් කරලා කිව්වට පස්සේ අපි දන්නේ. නමුත් එයාලා Yes. එතකොට බ්ලේම් කරන්න බලන් ඉන්නවා අපිට. කියන්නේ ඔයා හරියට කෙයා කරලා නැහැ හරි මොන ඒ වගේ අර කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම එයාලා අපි ජොබ් එකට එනකොට කියන්නේ මෙන්න මේ කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා කියලා ගත්තොත් එයාලා කම්ප්ලීට් කියන්නේ ලැජ්ජාව මත ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම සමහරක් පේෂන්ස් ලා ඉන්න පුළුවන් Excuse me. Miss, excuse me. This is not related to caregiver, no? It is about general patient, no? Which one තරංග? මොන point එකද general patients ලට කියලා කියන්නේ? We are talking about not about the caregiver, no? Yeah. Communication mean all health and social care. Social care. Yeah, yes. For all the jobs related to health and social care. Okay, not So only this caregivers. is this is autumn, right? Not the caregiver. Only related to caregiver. Yeah. So like not So only related to my caregivers. question, so Yeah. my question is related to general patient, not only related to the caregiver, because caregiver obviously we know, because normally we don't directly get the patient into our hand, but for the Yeah. patient, individual patients, sometimes they might visit to the hospital. So if it is first time, so some sort of medical situations, they doesn't want to express their personal information to Yes. the hospital. Yes. So for those kind of situations, what will be the solution for that? So that's what I asked on that my chat. Okay. So what did you mean by the name fires? Like you were referring So for some situation to get medical care, they doesn't want to express their personal information, like their names. Even they sometimes they hide it. So they might give you some nicknames or something like that. So for that kind of situation, we can't get this according to your explanation. We can't get ask someone who knows, no. So because the names we don't know. To read their Yes. notes or any document, we can't refer it because of their false names. Okay, so even like when you are coming to a hospital, like you should give some sort of a name to get registered, right? Even in Sri Lanka, like you have to tell your name to get registered Because and to get the appointment. In Sri Lanka normally patients normally they don't do it this one, but in European countries normally they are very aggressive, and if they refuse it, it's very difficult for us to manage them. So that's why that's why I ask you for this kind of situation, how can we come out from this? Yes. Okay. So once again, Fayaz, then like if you talk about the name issue, like if it's just a doctor This is patient. not, excuse me, this is not limited to name. I just highlighted the name as a basic one. Yes, Fayaz. Yeah. So let me describe the name because I think it's a really good question. Because like if it's a, so let's sort out the name thing. So if you like if it's a general doctor patient conversation, එහෙම doctor patient නිකන් general conversation එකක් නම්, so that like හිතන්නකෝ just like කියන්නේ දැන් නිකන් අර ලෙඩක් හැදිලා බෙහෙත් ගන්න යන අර එක පාරකට බෙහෙත් ගන්න යන එකක් නම් එහෙම සිටුේෂන් එකක් නම් the patient will not come to that doctor again, right? Like අර නිකන් OPD services තියෙන hospitals වල ඒ වගේ නම් it will not be a regular patient. Okay, so එතකොට nickname එකක් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි
like for example හිතන්නකෝ counselling වගේ medical need එකකට කියලා. එතකොට counselling වගේ medical need එකකට the patient visits the doctor more than once. හරිද? එකපාරකට වඩා ඩොක්ටර්ව මීට් වෙන්න එනවා ඒ patient. ඒ වගේ වෙලාවක name එක like name එක හරි name එක දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි දැන් එයා nickname එකක් දුන්නත් දැන් care giving වල නම් caregiver is the person who takes care of the patient. හරිද? එතකොට like ඒ කියන්නේ අර දැන් අපි ගෙදරකට සර්වන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ එක කෙනෙක්ව බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්නේ caregiver කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක එයාගේ responsibility එකක්. හැබැයි the case is different if you look at a doctor because doctor දැන් ඩොක්ටර් ගාවට ආවොත් විතරයි ඔයා ට්‍රීට් කියන්නේ ඩොක්ටර් ගාවට patient ආවොත් විතරයි ඩොක්ටර් ඒ patient ට්‍රීට් කරන්නේ. so like ඩොක්ටර් ගෙදරට ගිහිල්ලා මගෙන් මෙයා මේ මාසේ බේත් ගත්තා. like දැන් මෙයාට කොහොමද දන්නේ නැහැ කියලා ඩොක්ටර් ගෙදරට ගිහිල්ලා ට්‍රීට් කරන්නේ එහෙම නෑනේ. so it's not අර continuous responsibility එකක් නෙමෙයි ඩොක්ටර් කෙනෙක්ට තියෙන්නේ. like if they will treat you only if the client කියන්නේ මෙතන patient only if the patient visits you. but caregiver කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අර බලෙන් හරි treat කරන එක because that is their job. බලෙන් හරි treat කරනවා. අර patient hesitate කරද්දි පවා treat කරනවා. because ඔයාට patient කෙනෙක් මෙයාට treat කරන්න කියලා දුන්නාම එයා කොච්චර hesitate වුණත් you have to treat the patient. okay but doctor කෙනෙක්ට එහෙම නැහැ. doctor කෙනෙක්ට එහෙම continuous responsibility එකක් නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවක nickname එකක් දුන්නත් ඇත්තටම ඩොක්ටර්ට කරන්න දෙයක් නැහැ ඒකට. because and also ඒ කියන්නේ අර ඩොක්ටර් කෙනෙක් කියන්නේ බලෙන් treat කරන්න යන කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. like he or she will treat you only if you visit the doctor. okay visit කරන වෙලාවට විතරයි treat කරන්නේ. එහෙම එකක්. okay so and also අනිත් question එක ඔය අහපු like what you can do when they are hesitant to reveal information. හරිද? එතකොට දැන් reveal the information reveal කරන්න අකමැති වගේ නම් like you can explain them the consequences of not revealing information. දැන් මොන හරි medical conditions තියෙනවා නම් එයාගේ තියෙන medical conditions හරියට ඔයාට කිව්වොත් තමයි you can help. okay medical conditions බාගෙට කිව්වහම ඔයාට උදව් කරන්න වෙන්නේ බාගෙට. ඒතර බාගෙට ලෙඩ සනීප වුණාම කොහොමද වෙන consequences. okay so like ඒ වගේ you can explain them the consequences of being hesitant. එහෙම consequences explain කරාම it will make the patient reveal about themselves. හරිද? ඒ විදිහට once again you can explain them the consequences. කියන්නේ මෙහෙම දැන් මේ information we need from you. so if you don't give this information threaten කරනවා වගේ නෙමෙයි මං කියන්නේ but you can like tell them friendlily in a friendly manner that if you don't give us this information like these are the consequences that will happen. right මෙහෙම treatment එක හරියට කරන්න නම් අපිට මේ තොරතුරු දැනගන්න ඕනේ. so likewise සමහර වෙලාවට some patients can be දැන් doctor patient conversation එකක නම් සමහර patients ලා uncomfortable nurse කෙනෙක් එතන ඉද්දි. right so ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට ඒක අහලා ඒක uncomfortable නම් you can ask that person to like the nurse ට පොඩ්ඩක් එළියෙන් ඉන්න කියලා එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ වැඩේ කරන්න බෑ opposite gender එකක patient කෙනෙක් බලනවා නම්. okay so then if the doctor is a male and if the patient is a female nurse ට එළියට යන්න කියන්න බෑ. මොකද ඒක doctors ලගේ etiquettes වලට විරුද්ධයි. හැබැයි same gender patient කෙනෙක් නම් ඔයාට request කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් එළියෙන් ඉන්න කියලා if the patient is uncomfortable around the nurse. එතකොට doctor patient විතරනේ. එතකොට they can open up. okay so ඒ වගේ consequences explain කරන එකෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට motivate කරන්න පුළුවන් information මිනිස්සුන්ගෙන් ගන්න. Miss, sorry to interrupt you. yeah yes Kavishka. මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ නැති වුණාට පිටරටවල තියෙනවා සිස්ටම් එකක්. අපි හොස්පිටල් එකකට බෙහෙත් ගන්න ගියොත් අපේ ඩෙන්ටිටි එක අපිට නොදී ඉන්න බෑ. මොකද එහෙ තියෙන නැෂනල් ඉන්ෂුරන්ස් කාඩ් එකක් අපිට ඉෂුව කරනවා. ඒ ඉන්ෂුරන්ස් කාඩ් එක දෙන්න නැතුව අපිට කොහොමවත් බෙහෙත් ගන්න බෑ.
Yes, ඒකේ and තියෙන්නේ also අපේ they have like පිටරටවල වල they have databases. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට databases තියෙනවා. ලෙඩක් ඇදිලා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා ලෙඩේ කියලා බේත් අරගෙන දෙවෙනි පාරට ගියාම ආයි ඔය හැල්ල කියවන්න ඕනේ නීනි ශ්‍රී නෑ. ලංකා පිටරටවල වල එහෙම නෑ. They have a database. ඒගොල්ලෝ they ask your name and then you type your name. ඒ ડોක්ටර්ට පේනවා ඔක්කොම x-rays ගත්ත x-rays වල soft copies පවා තියෙනවා ඒ database එකේ. ඒතර අර අලි පත x-ray papers උස්සගෙන roll යන්න කරගෙන ඕනේ යන්න ඕනේ නෑ. Yes. නෑ. So we have all the burden in Sri Lanka. පිටරටවල වල එහෙම නෑ. ඒගොල්ලන්ට නම type කරාම they get all the information. නමයි මිස් අර නැෂනල් ඉන්ෂුරන්ස් කාඩ් එකේ තියෙනවා කෝඩ් නම්බර් මම හිතන්නේ 12 Yes. කෝඩ්ස් විතර තියෙන Yeah. කියන්නේ නම්බර් 12ක් විතර තියෙන ඒක ගහපු ගමන් ඔක්කොම අලගිය මුලගිය තැන් සමහරක් ලාට පරම්පරා විස්තරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එන. Yes. රිලටිව්ස් And ලගෙත් වැටෙනවා. yes. And sometimes foreigners ලට නම් නමත් එක්ක ඒගොල්ලෝ passport number එකත් අහනවා. passport අහනවා. number එකත් එක්ක ගැහුවාම they get all the details. all the details එනවා. අර ඒකෙන් පස්සේ අපිට කැමති නම් නික්නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේකෙන් කතා කරන්න කියලා. ඒක යාර Yes. එතකොට ඒක මේකට කියන්නේ අපි ප්‍රීෆර් කරන ලැන්ග්වේජ් එකක් තියෙනවනම් අපිට මොකක් හරි ලැන්ග්වේජ් ඩිෆිකල්ටි එකක් තියෙනවා නම් එයාලා ඒකට සමහරක් වෙලාවට දැන් මම ජපාන් වල අවුරුදු 6ක් හිටියම එතකොට අපිට ජපනිස් වලින් ඒක කියන්න බැරි නම් අපිට කෙලින්ම හොස්පිටල් ඇතුළේ ඉන්න ට්‍රාන්ස්ලේටර්ස්ලා ඒ කෙනෙක් අපිට Yes. ගන්න පුළුවන්. ගන්න ඉෂුව එකක් පුළුවන්. නැහැ. Yes. Okay. So guys, did I solve your questions? Like Fayaz, did I solve your question as well? And also, then තව කෙනෙක්ගෙන් අහලා like contact a person like who knows them really well කියලා point එකක් මම කලින් කිව්වනේ. ඒක කවුන්සිලින් වලටත් අදාළයි. දැන් ඔයා කවුන්සලර් කෙනෙක් නම් ඔයා ගාවට කෙනෙක් ඇවිල්ලා එයා කතා කරන්න ටිකක් අදිමදි කරන කෙනෙක් නම් guys, can you all hear me? Yes, Missy. Okay. Yes, So ma'am. okay. All right. Okay. All right. So guys, yeah. So counseling වලදී ඔයා ගාවට කෙනෙක් ඇවිල්ලා කතා කරන්න ටිකක් අදිමදි කරන කෙනෙක් නම් දැන් මෙයාගෙන් අහනවා මූ මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මුකුත් රිවීල් කරන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක නම් ඔයාට ඒ කෙනාගේ patient-ගේ සමහරට patient එන්නේ තව කෙනෙක් එක්ක නම් දැන් family member කෙනෙක් එක්ක නම් the husband and the wife counseling ගන්නවා එන්නේ husband නම් අන්න ඒ එන්නේ husband එක්ක නම් අන්න එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට ඒ අර එයත් එක්ක associate වෙලා එන කෙනත් එක්ක කතා කරලා මොන හරි information ගන්න බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් and also like එහෙම නැත්නම් එයා තනියම එන කෙනෙක් වුණත් like දැන් counselor ගොඩක් අර දැන් like if you really want to help your patient එහෙමනම් like patient මෙහෙමයි patient ගෙන් අහන්න නැතුව දැන් හිතන්නකෝ patient කෙනෙක් ඔයා ගාවට එනවා එයා එන්නේ තනියම කවුරුවත් එයත් එක්ක එන්නේ නැහැ හැබැයි එයා වැඩි දේවල් රිවීල් කරන්නෙත් නැහැ කතා කරන්නත් අකමැතියි වගේ දැන් ඒ වගේ වෙලාවක දැන් මෙහෙමයි ඒ වගේ වෙලාවක දැන් patient ගේ contact numbers hospital එකේ database එකෙන් අරන් family එකට කතා කරනවා කියන එක it's really unprofessional. Okay, it's something that you are not supposed to do. ඒ වගේ වෙලාවක like or a patient ගෙන් අහන්න පුළුවන් is it okay if I talk to like someone that knows you really well. It can be your family member, it can be your friend. එහෙම ඔයාට කතා කරන්න අමාරු නම් මොකද මිනිස්සෙක් කතා කරන්න නැති වෙන්න හේතුව එයා කතා කරන්න hesitate වෙන එක කියන්නම බෑ. මොකද සමහර මිනිස්සුන්ට they can't express themselves. So they have like expression problems. Like there are people who struggle to express themselves. Okay, so එහෙම කෙනෙක් නම් එහෙම අය ඉන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාට patient ගෙන්ම කෙලින්ම request කරන්න පුළුවන් is it fine if I talk to one of your family members or is it okay to if I talk to one of your friends or relatives එහෙම කෙනෙක්ව මට reach out කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? So then I will be able to help you out. ඒ වගේ එහෙම patient ගෙන්ම request කරන්න පුළුවන් ඔයාට මට කතා කරන්න අමාරු නම් ඔයා ගැන කියන්න පුළුවන් තව කෙනෙක්ව මට යොමු කරලා දෙන්න පුළුවන්ද කියන request එක patient-ම ඔයාට directly කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න අයිතිය තියෙනවා. එහෙම තමයි කළ යුතුත් අනික. හරිද? ඒ කියන්නේ එයාගේ පවුල හොරෙන් හොයාගෙන Sherlock Holmes වගේ ගිහිල්ලා those are extremely unprofessional and you should never do such kind of stupid stuff. හරිද? ඒක මාර unprofessional. Okay, patient ගෙන්ම request කරාම they will tell. But හැබැයි ඒකටත් hesitate කරනවා නම් you cannot do anything unfortunately. Okay, so අර saying එකකුත් තියෙන you can help someone if they are willing to help themselves.
ඒ තමන්ට තමන් උදව් කරගන්න කැමති කෙනෙක්ට විතරයි උදව් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට. හරිද? තමන්ට තමන් උදව් කරගන්න කැමති නැති කෙනෙක්ට කොච්චර ඔයා උදව් කරන්න හැදුවත් කරන්න බෑ. අර එහෙම අහලත් if the patient is still hesitant treatment එක එහෙම ගොඩක් successfully කරගන්න බෑ. එතකොට ඉතින් there is you can't help it anymore. එතකොට අර එයා මොනවා හරි reveal කරන information ප්‍රමාණයෙන් තමයි ඔයාට මොකක් හරි කරන treatment එකක් කරන counsel එකක් කරන්න වෙන්නේ. Okay, unfortunately. Okay, so did I answer all your questions, guys? Fayaz, did I answer your question as well? Yeah, I got it. Okay, thanks. No worries, Fayaz. And thanks for that question. It's really nice question. And thanks for asking all these questions, guys. Those are really, really nice questions. Okay, so yeah, so like if you have any such like really good questions, you can like unmute yourself and ask, or else you can type in the chat. Okay, so yeah, so we were talking about the care plan, right? So yeah, so care plan එක කියන්නේ a plan which describes the method we need to follow to take care of a person. So ඒ plan එකේ විදිහට කරලා ඔයාගේ patients ගේ මොන හරි progressions තියෙනවා නම් patient තව worse වෙනවා නම් එහෙම වෙනවා නම් ඒවා ඒ progressions or ඒ worse වෙන විදිහ අනුව plan එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. progression එකක් නම් වෙන්නේ ඔයාට කොහොමද තව progression එක speed up කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට හිතලා plan එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව worse වෙනවා නම් then you have to change your plan completely. හරිද? patient ගේ like your client ගේ කෙනෙක් backwards දෙයක් නම් වෙන්නේ නිකන් client ගේ situation එක තව worse වෙනවා නම් that means your plan doesn't work anymore, right? So then you have to make a new plan. Okay, ඒ වගේ you have to review your once you make the plan, you have to review your plan in a timely manner and make those edits to your plan. හරිද? edit කරලා ආයේ edited plan එක implement කරලා බලනවා කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒ වගේ එහෙම continuously edit වෙන එකක් තමයි plan එක කියලා කියන්නේ. Okay, and yeah, you have to like even when you do any changes to your plan, you need to document all these changes like properly. Not the properly කරන changes කරන edits පවා සේරම record කරන්න ඕනේ. Okay, so yeah, and also okay, and yeah, and when you make changes to the care plan, like you have to, like I said, you have to record, like you have to record that I did this change to this step. Okay, and like plan එක completely change කරානම් like so what is the new plan? Likewise, හැම information එකක්ම you have to record all the information in an uncomplicated format. හරිද? අර uncomplicated වෙන්නේ නැති අර complicated sentence structure එකකින් නැතුව uncomplicated format එකකින් clearly ලියන්න ඕනේ කරන හැම edit එකක්ම කරන හැම change එකක්ම care plan එකට. So you have to make sure that whatever you write is uncomplicated. Okay, and also make a copy එකක්. Okay, so a copy of this care note. Okay, so like care note එක සහ care plan එක දෙකම මේ දෙකේම copies දෙකක් තියාගන්න ඕනේ health and social care worker ළඟ. Okay, so ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය කරන එකක් තමයි they take a copy of the caregiver note and the caregiver note and the care plan. එහෙම අරගෙන they like they just put it කියන්නේ workplace එකේ manager ට දෙන copy එක විතරයි. නැතුව අර health and social දැන් අපි client කෙනෙක්ට assign කරනවානේ specific health and social care worker කෙනෙක්ව ඒ health and social care worker ගාව තමන් ගාව copies නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. That is really bad. Okay, so එක risky. So you should have a copy of you better have copy of all the records. All the records නැති වුණත් අඩුම තරමේ care plan එකවත්
worker ගාවත් copy එකක් තියෙන්න ඕනේ rather than giving it only to the manager. Okay, manager's office එකේ තියෙන copy එකට අමතරව the health and social care worker should also have a single copy of these records, especially the care plan. Okay, because it is the document which tells you about the entire plan that you are supposed to follow. Okay, so yeah, and okay, and yeah, and so there is this thing called මෙහෙම document එකක් is තියෙනවා personal communication passports කියලා. Okay, so personal communication passports were developed in 1990s by a person called Sally Miller. Excuse me, sorry. It Yeah, is not no in full screen, miss. Oh, okay. Oh, no worries, no worries. Let me. Can you see it in on full screen now? Yes, ma'am. Okay, all right. Thanks, guys, for reminding that. I forgot to put it on full screen. Okay, sorry about that. Okay, so personal communication passports. Then, some passport එකක් කියලා කියන්නේ a passport එකේ මොනවද තියෙන්නේ? Your details, right? Your biodata, like your name, and then your date of birth, likewise your personal details and your travel details, right? So personal communication passports කියන්නේ it's a document which contains details about yourself. Okay, so මේකේ personal communication passports වල තියෙන communication details. Like, so it's a document which includes the information about communication needs and communication styles of that person. මේ specific person තියෙන communication needs මොනවද, මෙයා communicate කරද්දී පාවිච්චි කරන communication styles මොනවද, මෙයාගේ preferred communication methods මොනවද, මෙයා prefer කරන්නේ මොන විදිහට communicate කරන්නද, ඔය වගේ details තියෙන document එකක් තමයි communication passport එකක් කියලා කියන්නේ. Okay, so yeah, so that's about communication passports. Okay, so මේ document එක develop වුණේ 1990s by a Sally Miller. Okay, so like these passports were developed to support people who can't easily speak for themselves. Okay, so speaking issues තියන අයට තමයි මේ communication passports develop කරේ. So then whenever they go somewhere, මේ කට්ටිය, the people who have speaking like issues, whenever they go somewhere, if they find it difficult to speak, they can present their passport instead, because it contains, they can present their personal communication passport instead. So this piece of document has all the details about them in terms of communication. Okay, so now let's see how we can promote effective communication. Okay, so there are certain factors we need to consider when promoting effective communication. Okay, so we need to allow sufficient time. Okay, and we need to make sure the environment is appropriate, and we need to think about the body space, and you need to demonstrate active listening skills, and you have to think about non-verbal communication. Okay, and you need to sometimes use a wide range of communication methods. Okay, so first of all, let's talk about environment. Okay, so when it comes to environment, if the environment is busy and noisy, loud environment එකක් නම්, that will be definitely a barrier to effective communication. So if the environment is busy or noisy, or if it's too loud, the other person will not be able to hear what you are talking about. Okay, so that is how environment can environment impacts effective communication. The environment එක calm environment එකක් නම් communication එකකට ගොඩක් හොඳයි. On the other hand, if it's too loud or noisy, the other people can't hear each other clearly. So then it disrupts the communication. Okay, so to promote effective communication, you need to make sure that your environment is calm and quiet.
So you can have a proper neat conversation without any disturbances. And also sometimes you can arrange your environment. Okay, so for example, like in our home, අපේ ගෙදර, if you like අපේ ගෙවල් වල උනත්, if all the family members need to engage in a conversation, they can arrange their chairs, right? So in this picture also you can see in a workplace, like these four people need to engage in a conversation, engage in a certain conversation. So they have arranged their chairs in such a way that they can carry out the conversation. The පුටු ඒ විදිහට arrange කරගෙන වාඩි වෙලා කතා කරනවා. ඒ වගේ you can do this at home and you can do this at your workplace as well. You can arrange the furniture to make the environment suitable for the conversation. Yes, ma'am. Yes. I am Janaka here from. Yes, Janaka. I think we can maintain eye contact with person to person for like that, no? Exactly, Janaka. That's a really good point. Thank you so much for bringing it in. Yes. එහෙම furniture arrange කරගෙන වාඩි වුණාම, yes, it helps And, you. we can find their facial expressions and what. Exactly. Yeah. බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකත් අපිට බලා ගන්න ලේසි. එහෙම මේ තැන් තැන් වලින් ඉඳන් කතා කරන්නේ නැතුව ඒ විදිහට අර ෆර්නිචර් arrange කරගෙන හරියට පුටු මේස arrange කරගෙන දැන් මේ picture එකේ වුණත් පේනවනේ හතර දෙනාට හතර දෙනාම පේනවා හොඳට. එතකොට facial expressions, eye contact තියාගන්නත් හරිම ලේසි. බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක උනත් පැහැදිලිව හැමෝගෙම වට පේනවා. Okay, so those are the advantages of like arranging your furniture when you need to engage in a conversation. Exactly. Okay, thanks, Janaka, for bringing that point in. That's a really good point. Okay, thank you, ma'am. No worries. Okay, so and another method to follow effective communication is you have to respect someone's personal space. Right, the personal space like there are 4 levels of personal space. Personal space levels හතරක් තියෙනවා. So you can see in this picture, you can see the 4 levels of personal space: intimate, personal, social, public. හරිද? මේ intimate circle එක කියන්නේ ඔයාට closම circle එක. Okay, so this intimate circle is up to 30 centimeters. Okay, so this intimate circle is for your closest people, like close friends and family. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරද්දී ඔයා සාමාන්‍යයෙන් naturally 30 centimeters distance එකකින් තමයි කතා කරන්නේ එයාලත් එක්ක, because like you don't feel weird because they are close to you. Okay, so like එහෙම තමන්ට close අයත් එක්ක කතා කරද්දී you don't have to be miles apart. So the general distance that we maintain when we talk to our close friends or family is 30 centimeters. Second 30 centimeters කියන්නේ 1 foot. Okay, so අඩියක විතර දුරකින් ඉඳගෙන තමයි කතා කරන්නේ. ඒක තමයි අපේ intimate circle එක. So intimate circle එක තියෙන්නේ to the people who are really comfortable with, for your close friends and family. Okay, so like if someone is not very close to you but still like එක informal conversation එකක් නම්. So just I mean, for example, let's say you are talking to a certain person. This person is not a really close friend, or this person is not a family member or a relative, but the conversation is informal. So ඒ වගේ වෙලාවක එයාව වැටෙන්නේ personal circle එකට. Okay, so personal circle එක කියන්නේ 30 centimeters to 1.5 meters. Okay, and then the next circle is social. Okay, so social circle එක. Okay, so social circle එක තියෙන්නේ for formal conversations and business transactions. ගොඩක් formal type එකේ conversations වලට තමයි social circle එක තියෙන්නේ. So like whenever you discuss whenever you discuss formal things and business matter, you will there will be a distance of 1.5 to 3.5 meters. Okay, and the next circle is public. Okay, so public circle එක ගොඩක් ලාට yes, like that using boardroom table or something else, no? Okay, that I think social
No. So social matter Yeah. that using The boardroom uh, meetings. Is that so? yeah, boardroom meetings and then take management decisions to and discuss Ex- with others in within we can discuss with others, no? Like yeah, that exactly. that right. Exactly, Janaka. Okay. A Okay. workplace, so those kind of like meetings and those gatherings that you have in your workplace එකක තියෙන interactions ගොඩක් වෙලාවට වැටෙන්නේ මේ social circle එකට. Because Okay. workplace එකක we talk about, we usually I mean mostly we engage in formal conversations නේ. And Yeah. business related conversations නේ workplace එකක. So එතකොට workplace එකේ workplaces වල කතා කරද්දී අපි කට්ටියත් එක්ක මේ social circle එකේ ඇතුළින් දැන් තමයි කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. Okay. Okay, so public circle එක කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට completely strangers ලත් එක්ක කතා කරද්දී. Like you don't go very much closer to them, right? When you talk with complete strangers. එතකොට මේ public circle එක තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට strangers ලත් එක්ක කතා කරද්දී. ඔයාට close නැති අයත් එක්ක කතා කරද්දී. Okay, so the public Right. circle will be more than 3.5 meters. Addressing meeting about it. I think Yeah, yeah, I mean handling the classroom or I think like that. No? yes. Okay, so Okay. yeah. Yes, meetings and classrooms උත් අපිට social circle එකට ගන්න පුළුවන් ජනක. මොකද ඒවත් අර work related matters නේ. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. Public circle එක Beyond කියන්නේ 3.5. yeah. Okay, so හැබැයි මෙහෙමයි සමහර වෙලාවල් වලට there can be situations that you have to like there can be situations that you have to exceed these circles. Okay, so then Yeah. classroom එකක නම් yes, classroom Because is of an the formal. capacity, no, Miss? Exactly. Yeah. And because of the circumstances as well. ඒ කියන්නේ That's දැන් depend class. on capacity. Yeah. Yeah. I mean. Yeah, so class එකක නම් class එකක් කියන්නේ formal environment. So social circle එකේ ඉන්න එක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි if one of your students need additional support, හිතන්නකෝ කොච්චර teach කරත් you can see one student struggling, like he or she finds it really hard to understand the lesson. So එතකොට එයා ගාවට ගිහිල්ලා කියලා දෙන්න වෙනවනේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාට මේ social circle එකේ ඉන්න circles දෙකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා intimate එකට එන්න වෙනවා. Yeah, we හරිද? must personally attend with him, no? Yes. Given We the can arrange circumstances. this circle, no, Miss? Like Exactly. yeah. With Exactly. the disability, that children with the disabilities, we can take them to the personal circle, no? Exactly. That's a really good point. Okay, so a circles circumstances අනුව අපිට මේ ලැබෙන situations අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔයා කිව්වා වගේ disabled කෙනෙක්ට උදව් කරන්න නම් we have to go to their intimate circle. හරිද? එහෙම නැතුව දැන් අපි හිතන්නකෝ අපි දැන් පාරක accident එකක් වුණාම වුණත් ඒ ටක් ගාලා මිනිස්සු ගිහිල්ලා accident වෙච්ච කෙනාව they lift the person. එතකොට එයා ඉන්නේ අර දැන් පාරේ ඉන්න මිනිස්සු strangers ලා නෙමේ accident වෙලා ඉන්න මිනිස්සුයව දන්න කට්ටිය නෙමෙයිනේ, but still they gather around the person, they go and they lift the person. එතකොට අර public circle එකේ වෙනදට ඉන්න strangers ලා ඒ වෙලාවේ intimate circle එක ඇතුළේ ඉන්නවා. ඒ විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් announcement එකක් දෙන එකක් වගේ එකක් ඒ වගේ දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගිහිල්ලා දැන් COVID-19 වලට අපි announcer එකක් දෙනවා. එයාලා මේ මොනවාද prevent වෙන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින් මේ care management මේ ටික මේ මොනවාද මේ hygiene ටික maintain කරන්න. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මම හිතන්නේ public එකට වැටෙන්නේ නේද? Yes ජනක, yes. ඒ වගේ එකක් වැටෙන්නේ ඒවා කියපු example එක වැටෙන්නේ public වලට. මොකද අපිට වැඩිය close වෙන්න ඕනෙත් නෑ ඒ කෙනාට එක කියන්න. We can maintain the distance and ඒක අපි නිකන් අර හරිම නිකන් අර කාවත් specify කළා මෙයාට විතරක් කියන එකක් කියලා එහෙම පොදුවේ හැමෝටම නිකන් දෙන announcement එකක් නේ ඒක. ඒ වගේ ඒවා වැටෙන්නේ public වලට. Yes. Right. Okay. Okay, thank you. No worries, Janaka. Those are some really nice questions. Okay, so
Yeah. So දැන් මේ slide එකේ මම ඔයගලන්ට මේ slide එකේ පළවෙනියට තියෙන මම ඔයගලන්ට අර කියපු point එක. There are times when in health and social care these usual areas of personal space are changed. Example, when you need to provide personal care for an individual. Okay, so එහෙම අපිට දැන් මේ personal circles මේ personal space එකේ limits exceed කරන්න වෙනස් කරන්න වෙන වෙලාවල් එනවා. හරිද? ඒ දැන් මෙතනත් example එකකට දීලා තියෙන when you need to provide personal care for an individual එතකොට you have to like go closer to the individual නේ මීටර් 3.5ක් විතර එළියේ ඉඳන් you can't help the person නේ so you have to like get into this intimate circle එයා ගාවට ගිහිල්ලා intimate circle එකට යන්න වෙනවා to help the person out එතකොට given the circumstances these circles can change okay and දැන් සමහර වෙලාවට දැන් සමහර circumstances වල අපිට මේ එයාගෙන් අහන්න වෙන්නේ නැහැ මම ඔතෙන්ට intimate circle එකට එන්නම්ද කියලා. For example දැන් accident එකක වගේ නම් accident වෙලා මිනිස්සෙක් like bleed වෙවි ඉන්නවා. So like එතකොට ඔයා ගිල්ලා අහන්න නෑනේ අහා ඉන්නේ නෑනේ අත්‍තරම like අහා ඉන්නේ නෑනේ can I help you like is it will you be fine if I help you එහෙම අහා ඉන්නේ නෑනේ you will automatically go and like lift the person or help the person to stand up automatically අහන්න නැතුව ගිහිල්ලා ටක් ගාලා මේ එයාගේ intimate circle එකට ඔයා අහන්න නැතුවම යනවා. ඒ අහන්න නැතුවම යන්නෙත් වැරදි දෙයකට නෙමෙයි. මොකද ඒ වගේ වෙලාවක you have to act urgently. නේ යා වික්මනට හොස්පිටල් අරන් යන්න ඕනේ. හොස්පිටල් අරන් යන්න තරම් දෙයක් වෙලා නැතත් බ්ලීඩ් වෙනවා නම් මේ ෆස්ට් ඒඩ් දීලා medications වලට බෙහෙත් දාන්න ඕනේ, medications කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ you have to act urgently. like ඒවා emergency situations. ඒ වගේ වෙලාවක ඉක්මනට දේවල් කරන්න ඕනේ. You have to be quick and fast. Okay, so ඒ වගේ වෙලාවල් වල you will not be asking the person to enter the intimate circle. You will automatically go there and help the person out. But සමහර වෙලාවට අනිත් දැන් ඒ වගේ නොවන වෙලාවල් වල you should always ask for the permission from that person. ඒ කියන්නේ intimate circle එකට එන්න ඕන නම් ඒකට permission ඒ පුද්ගලයාගෙන් ගන්න ඕනේ. අර වගේ emergency නොවන situations වල. Okay, so like දැන් disabled කෙනෙක්ට උදව් කරද්දී උනත් එකපාරට ගිහිල්ලා lift කරන්න නැතුව ඒ මනුස්සයා බය වෙනවනේ එකපාරට ගිහිල්ලා ඒ මනුස්සයාව lift කරාම confuse වෙනවනේ ඒ මනුස්සයා මේ මොකද්ද මේ වුනේ කියලා. අර එහෙම නැතුව you can ask them is it okay if I help you? Can I come there to help you out? Would you mind if I help you out with this? ඒ වගේ ඒ විදිහේ දැන් මම උගලන්ට කිව්වේ question examples 3ක්. ඒ විදිහේ ප්‍රශ්න අහලා එයාගේ permission අරගෙන intimate circle එකට යන්න ඕනේ. අර වගේ emergency නොවන අවස්ථාවල you should always make sure that you take the permission from the person to reach them out. We should protect their privacy and Exactly. We should protect their privacy and the සමහර විට that was a ethical manner, no? Yes, Janaka, exactly. It's ethical. And also sometimes people are not comfortable, like when the people, like strangers, come extremely closer to you. To make sure that they are not uncomfortable, you have to take the permission. permission ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවල අපි permission ගන්න ඕනේ. permission අරගෙන තමයි කිට්ටු වෙන්න ඕනේ. permission ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවල. දැන් accidents වගේ ලොකු worst case scenarios වල අපිට permission ගන්න සමහර වෙලාවට permission ගන්න තරම් කාලයක් නැහැ. permission දෙන්න තරම් කාලයක් නැහැ because you have to be really fast in those kind of situations. එතකොට කරන්න දෙයක් නැහැ. Situation that's independent situation and incident. Exactly. දැන් classroom එකකුණත් lecturer කෙනෙක් lecture එක කරලා lecturer ට පේනවා නම් කවුරු හරි student කෙනෙක් මේක තේරෙන්නේ නැහැ struggle කරනවා වගේ නම් lecturer ඒ වෙලාවකුණත් you have to take permission from the student. හරිද? ඒ වගේ වෙලාවකුණත් මේ මමනේ lecturer මේ මම මොකටද ළමයින්ගෙන් permission ගන්න කියලා එහෙම වෙන්න බෑ. You have to ask the student is that okay if I come over there and help you? May I come over there and help you out? ඒ විදිහට අහන්න ඕනේ. Okay, because it's the personal circle. Okay, so that's
respecting someone's personal space and personal circle is another method to promote effective communication. And තව එකක් තමයි being a good listener. Okay, so a good listener කියලා කියන්නේ active listener කෙනෙක්. Okay, so කවුද active listener කෙනෙක් කියන්නේ guys? What do you think about active listeners? මිස් ඇක්ටිව් ලිස්න කෙනෙක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට දැන් ඔය කතාව කියන එක්කෙන මොන කන්ඩිෂන් එකේ මොන සිටුේෂන් එකේ හිටිය අපි හිතමු සමහරක් වෙලාට අර මිස් දන්නවනේ ෆ්ලයිට් මෝඩ් එකේ ඉන්නන කියන්නේ ෆ්ලයිට් ස්පීච් තියෙන කියන්නේ එකකට එකක් නොගැලපෙන දේවල් කිව්වා කියන්නේ සමහරට එක පාට ස්පෝර්ට්ස් ගැන කියනවා මෙන්න අපව ලෙඩක් ගැන කියනවා අපව තව දෙයක් අන්න ඒ වගේ එකකට එකක් නොගැලපෙන දේවල් කිව්වා අවශ්‍ය තින හයිලයිටඩ් පොයින්ට්ස් ටික එයා තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ good listener කියන්නේ එයා කලින්ම අර අවධානය දීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට එයාට රිලෙවන්ට් දේවල් නොවුනත් අර එම්පති කියන එකත් එක්කලා සහ අර එයාට එයාගේ තියෙනවා මේ එකක් කියන්නේ අපි හිතමු දැන් එයාගේ අනිත් පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා කියන්නේ කෝකද කියන එක එයා ඉස්සලා සාවධානව අහගෙන ඉඳලා ඒකෙන් පස්සේ තමයි එයා ෆිගර් අවුට් කරන්නේ මේක රිලෙවන්ට් මේක රිලෙවන්ට් නැහැ. Yes, relevant විතර relevant points ටික අරගෙන ඊට පස්සේ එයා ගැලින් මෙයාගේ impression එක දෙනවා. Yes. Okay, so that's a really good description, Kavishka. Thanks for sharing your thoughts. So yes, ඔයා කිව්වා වගේ active listener කෙනෙක් කියලා කියන්නේ කියන ඕනේ දෙයක් actively අහන් ඉන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ active listener කෙනෙක් කියලා කියන්නේ එයා හැමතිස්සෙම අනිත් කෙනාට පෙන්වන්න ඕනේ එයා අහන් ඉන්නේ කියලා. Someone who shows that they are listening. Active listener කියලා කියන්නේ හැම කෙනෙක්ට. A person who shows that he or she is listening to you. හරිද? ඒ කියන්නේ සමහරවිට active listener කෙනෙක්ද කියලා ඔයාට කෙනෙක් ඔයාගේ ඉස්සරහ දැන් ඔයා කතාවක් කියද්දි if the other person is checking their phone එහෙම නැත්නම් ඔව් ඒ වගේ නම් නිකන් අර එහෙම කියනනම් respond කරන්නේ the person is not actively listening to you. හරිද? එතකොට ඒ person ගේ ඔයාගේ ඉස්සරහ ඉන්න listener ගේ behavior එකෙන් ඔයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් if this person is active listener or not. හරිද? දැන් ඔයාට පොඩක් lean towards වෙලා පොඩක් අර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා active listener කෙනෙක් active listening කරන්න එහෙම තමයි සාමාන්‍ය. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අර පුටුවේ ලේ පොඩක් නැවිලා නම්ශීලී වෙනවා. ඔව් ඉස්සරහට චුට්ටක් නැමිලා එහෙම තමයි ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන හරි විදිය. ඒ කියන්නේ දැන් පුටුවේ ගොඩාක් පිටිපස්සට වෙලා ලේ බැක් වෙලා ඉන්නවනම් නිකන් අර චිල් එකේ නිකන් ඔය නිකන් චිල් එකේ බාගෙට අහගෙන ඩෝන්ට් කෙයා එකේ ඉන්නා වගේ තමයි ඒ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකෙන් කියවෙන්නේ එහෙම නිකන් චිල් එකේ නිකන් ඔය මට ඇහෙන ටික විතරක් අහගෙන ඉන්නවා එහෙම ඒ වගේ හරිද active listener කෙනෙක් නම් you have to like lean a little bit towards the other person that you are talking to එහෙම චුට්ටක් ඉස්සරහට lean වෙලා ඊට පස්සේ facial expressions වලින් ඔයාගේ body language එකෙන් ඔයා පෙන්වන්න ඕනේ ඔයා මේ ක්‍රියාශීලීව මේ communication එක මේ අනිත් කෙනා කියන එක actively අහන් ඉන්නවා කියලා. And also we have to give the feedback, no? Exactly, that's a really good point. We have to give the feedback. Okay, so feedback එක කියන එක සමහර විට දැන් if the other person is talking about their problems මොන හරි ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා නම් you might not be able to like give solutions to them sometimes. කියන්නේ solutions දෙන්න බැරි වෙන වෙලාවල් තියෙන්න පුළුවන් but still you can give them feedback. ඒ කියන්නේ I'm sorry to hear that. දැන් මොකක් හරි sad news එකක් කිව්වොත් you can tell them I'm sorry to hear that. That must be really hard for you. එහෙම ඒ විදිහට. හරිද? solutions ම නෙමෙයි අර ඔයා අහන් හිටියා එයා කියපු දේවල් ඔයා value කරා appreciate කරා කියලා පෙන්වන්න solutions ම නෙමෙයි අර විදිහට කියන දෙන feedback එකක් වුණත් ගොඩක් important and feedback is really important and thank you so much guys for bringing that in. Feedback is really important. මොකද feedback එක දෙන එකෙන් තමයි අනිත් කෙනා දන්නේ ඔයා අහන් ඉන්නේ කියලා. feedback එකක් නැත්තම් කිසිම feedback එකක් අනිත් කෙනාගෙන් නැත්තම් ඒකෙන් පෙන්නේ නිකන් ඔයා නිකන් අර ඉන්නම් වාලේ හිටියා වගේ එහෙම. feedback එකෙන් තමයි අනිත් කෙනා දන්නේ මෙයා මම මෙච්චරලා කියපුවා මෙයා අහන් තමයි ඉඳලා තියන්නේ. එහෙම දන්නේ only if you give the feedback. Okay, so feedback is really important for you to show that you were listening. Should අනිත් එක මිස් yes guys ජනක එකේ
ජරකයි should කියලා. engage should engage both parties and listen uh, another party. I think listener and speaker should engage actively uh, uh, that conversation, and they maintain good rapport with it. Good They rapport, can maintain. exactly. Yeah. Yes, and like when like conversation එකක දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ, a speaker Yeah. and the listener. The Yeah, listener කතා කරන්න ඕනේ. That is true. Listener also need to talk. That feedback එක දෙන්න, you definitely have to talk, no? So but Yeah. අර listener කියන role එක play කරන වෙලාවට ඔයා වැඩිපුර කරන්න ඕනේ listening. Talking වලට Yeah. වඩා. Like you have to talk, you have to give feedback. That is extremely important. But Don't interrupt, no? And Don't also interrupt. we can Yes. use the body language, no? Yes. Smiling and nodding our head. Yes, exactly. Okay, so then එයා nodding our head and සමහරලාට hand gestures පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් explain කරද්දි වගේ. එහෙම body language එකකින් උනත් body language එකකින් දේවල් කියන්න body language එකත් use කරන්න පුළුවන් conversation එකට. මොකද සමහර වෙලාවට අර කිව්වා වගේ you can nod your head when you agree. Then conversation එක පුරාවටම like every time you agree you can't say yes yes, right? Because it will like sort of interrupt the conversation. Like if you keep saying yes 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 yeah හැමතිස්සෙම මේක verbally කියන්න ගත්තොත් conversation එකේ අර නිකන් තනින් තන පොඩක් අර interrupt වෙලා පොඩක් break වෙනවා. එහෙම නැතුව like some like at some situations you say yes. සමහර වෙලාවට yes කියන, අනිත් වෙලාවට yes කියන්නේ නැතුව you nod your head, which also means yes. හරිද? එතකොට අර verbal non verbal ලස්සන balance එකක් තියෙනවා conversation එකක. Okay? And දැන් අර another තව දෙයක් තමයි yes. sorry මිස් තව දෙයක් තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම හොඳ ලිස්නර් කෙනෙක්ට මිස් තියෙනවා හොඳ කියන්නේ හොඳ sharp eye contact එකක් තියෙනවා. සමහරක් මම කියන්නේ මත් ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ නැත්නම් අනිත් එක්කෙනා කියනකොට එයාගේ ඇස් දෙක දිහා මම එක එල්ලේ බලාගෙන ඉන්නවා. මම දැකලා තියෙනවා ටිකක් ඔය ලොකු තනතුරු දරන අයත් ඉන්නවා. එහෙම කිව්වම අර එහා පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා නිකන් පොඩ්ඩක් හරි බොරු හරි කියනවනම් මොනවාරි කියනවනම් කියාගන්න බැරි තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ ඕටෝමැටිකලි එකපාරටම එයාගෙන් අර එළියට එන්නේ කියන්නේ එයාගේ අර අපි ගත්තොත් එහෙම අර හදවතින් වෙන අවංකම ඉම්ප්‍රෙෂන් එක. Yes. ඒ කියන්නේ එයා මයින්ඩ් එකේ තියාගෙන ඉන්නේ වෙන එකක් කියන්නේ. නමුත් අරකට එක්කලා එයාට ඒ දේ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම එයාට කියන්න උවමනා තිබුණු දේ නෙමෙයි එළියට එන්න ඕන දේ. Yes. That is the plus point of eye contact, because eye contact තියාගන්නකොට people find it extremely hard to lie. eye contact තියාගද්දි බොරු කියන්න හරිම අමාරුයි. ඒක බොරුව ගොතාගෙන ගියත් එක තැනකදී stuck වෙනවා. Like if you like keep maintaining the eye contact එක තියාගෙනම ඉන්නවනම් බොරුව ගොතාගෙන ගියත් එක තැනකදී stuck වෙලා the person starts telling you the truth. ඒක eye contact තියාගන්න කියලා conversations වල encourage කරන ලොකු හේතුවක් ඒක, to take the truth out, to make the person tell the truth. තව එකක් තමයි eye contact තියාගත්තාම like it's eye contact එකක් කියන්නේ it's sort of like අර it's something like අර friendly වගේනේ. So එතකොට eye contact එකක් තියාගන්නකොට සමහර වෙලාවට your client becomes comfortable with you and they feel like they are talking to a friend. Likewise. එහෙම අර And also confident, no, miss? yes. The client having confident, no? Yes. confidence එකත් අනිවාර්යෙන්ම එනවා එයාට. ගොඩක් clients සමහර වෙලාවට ඕක මිනිස්සුන්ගෙන් clients වලට වෙනස් වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා guys. For example සමහර clients ලා සමහර මිනිස්සු eye contact වලට බයයි. සමහර වෙලාවට එහෙම අයත් ඉන්නවා like eye contacts වලට Also, miss, autism people are not looking Yes. looking at the eye, no? yes. එහෙමනේ අපි ඔටිසම් බබාලව අඳුරගන්නෙත් පොඩි කාලේ. අර අම්මයි තාත්තා දිහා වැඩිය බලන්නේ නැහැ. සද්ද ඇහෙද්දී ඒ පැත්ත බලන්නේ නැහැ. එහෙම අර එහෙම අර බලන්න නැතුව ඉන්න එකෙන් තමයි ඔටිසම් බබාලව පොඩි කාලේ අඳුනගන්නෙත්. අර ඒගොල්ලන් contacts මුකුත් තියාගන්න නැතුව ඉද්දි නැතුව ඉන්න එක symptom එකක් ඔටිසම් වල. එහෙම තමයි අපි ඔටිසම් බබාලව අඳුනගන්නේ.
yes and තව එකක් තියෙනවා anxiety කියන්නේ ලෙඩක්නේ anxiety වල එක එක සංකාර. ඔව් anxiety වල එක එක ප්‍රභේද තියෙනවා එක ප්‍රභේදයක් තමයි social anxiety කියන එක. ඔය social anxiety කියන කට්ටිය gatherings වලට බයයි. ඒ කියන්නේ එයාලා දිහා එයාලා කොයි හරි ගියත් එයාලට හිතෙනවා නිකන් හැමෝම මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ highlight nervous වෙලා තියෙනවා. වෙනවා. ඔව් මාව highlight වෙලා මාව අමුතු වෙලා පේනවාද එහෙම කියලා එයාලට හිතිලා ඒගොල්ලෝ nervous වෙනවා anxious වෙනවා. ඒ social anxiety තියෙන කට්ටිය එහෙම eye contact වලට බයයි. හරිද? අර එහෙම පිරිසකුත් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට අපිට ඒ වගේ අයත් එක්ක කතා කරද්දී අපිට eye contacts කඩින් කඩ තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම අයත් එක්ක කතා කරද්දී එක දිගටම නැතුව eye contacts නැතිම කරන්නත් හොඳ නැහැ. මොකද it is very important for a successful conversation. eye contacts නැතිම කරන්න බෑ අපිට. හැබැයි අර වගේ අයත් එක්ක කතා කරද්දී අපිට intermittently eye contacts තියාගන්න පුළුවන්. Like for 5 minutes we hold the eye contact. and ඊට පස්සේ අපි මොකක් හරි ඒ eye contact එක කියන්නේ අර එකෙල්ලේ බලන් නැතුව ඉතුරු විනාඩි 5 සමහර විට ඔයාට maybe you can take a piece of paper and write the things that your client is saying. එතකොට eye contact එක බිඳිලා ඔයාගේ eye contact එක paper එකටනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කෙනාට තේරෙනවා ඔයා අහගෙන ඉන්නේ කියලාත්. දැන් ඔයා eye contact එක නැති කරලා if you went to Facebook and Facebook එකේ තියෙන post බලන්න ගත්තොත් phone එකේ මොනවා හරි කරන්න ගත්තොත් the patient or the client will feel like you are not paying attention. එතකොට අපි eye contact එක අයින් කරලා attention දෙනවා කියලා පෙන්වන්නත් ඕනේ. ඒක පෙන්වන්න හොඳම විදිහක් තමයි ඔයාට ලියන්න අවශ්‍ය නැති වුණත් කමක් නැහැ to for the sake of the conversation to get a piece of paper and start writing the points writing some important points that your client is talking about. හරිද? එතකොට ඔයාගේ ඇස් යොමු වෙලා තියෙන කොලේටනේ paper එකටනේ client නෙමෙයිනේ. එතකොට අර social anxiety වගේ එහෙම තියෙන කට්ටිය නැත්නම් autistic කෙනෙක්ට කතා කරනවා නම් එහෙම අර eye contacts uncomfortable කෙනෙක්ට කතා කරනවා නම් එහෙම අර කඩින් කඩ එන eye contacts වලට ඒගොල්ලෝ comfortable වෙනවා. ඒ කියන්නේ ටික වෙලාවක් ඒගොල්ලොත් එක්ක එකෙල්ලේ බලාගෙන කතා කරනවා. ඊටු විනාඩි 5 you are taking notes. taking notes කියන්නේ ඔයා notes ලියද්දිත් එයාලට කියන්නේ like what do they understand by seeing you taking notes that you are listening to them. හරිද? එතකොට ඔයාට ඔයා අහගෙන ඉන්නේ කියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. අරයා uncomfortable, the client uncomfortable or nervous වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ clients ලට ඒ වගේ tactics පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay, and තව effective communication වල තව එකක් තමයි allow sufficient time. Okay, so for example like අපි හැමෝටම තියෙනවා we all have our own pace of talking, right? ඒ කියන්නේ we need time to express ourselves. මේ time එක එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවා. Okay, so මම අර කලින් කිව්වා වගේ there are people who can't express themselves. හරිද? they take time, they take really big like really lots of time to express themselves. හරිද? එහෙම කෙනෙක්ට ටිකක් time ඕනේ තමන්ව express කරන්න. තමන්ට තියෙන needs මොනවාද? තමන්ට තියෙන difficulties මොනවාද? ඒවා අනිත් කෙනාට කියන්න they need some time. Okay, so you have to give that time. Okay, so giving appropriate time for your client to open up is called allow sufficient time. Allow sufficient time. කියන්නේ ඔයාගේ client ඔයාට open up වෙන්න අවශ්‍ය වෙලාව ඔයාගේ client දෙනවා. Okay, ගොඩක් වෙලාවට some people with learning disabilities, dementia, mental health problems මේ වගේ අයට mental health problems, dementia තියෙන කට්ටිය එහෙම නැත්නම් learning disabilities තියෙන කට්ටිය මෙයාලට information process කරන්න යන වෙලාව ටිකක් වැඩි. ඒ හින්දා they take time to express themselves. Okay, so in such cases as health and social care workers you should make sure to give them enough time to open up to you. Okay, and then apart from that you can use encourages as well. And encourages කියන්නේ the things that make the other person encouraged. Nodding your head, අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ nodding your head and then like giving like encouragement phrases to the person. For example, thank you so much for sharing that with me. Okay, so and I really appreciate you telling me this thing. Likewise, so thank you for sharing this with me. I really appreciate you telling this to me. ඒ වගේ දේවල් කිව්වහම තව information reveal කරන්න ඒ client motivate වෙනවා, encourage වෙනවා. Okay, so encourages කියන්නේ ඒ වගේ client ව encourage වෙන factors.
Okay, so ඒක අර වගේ worded phrases. Thank you so much for sharing this with me. I really appreciate you sharing this with me. ඒ වගේ worded phrases වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර ඔළුව හොල්ලන nodding වගේ අර non verbal methods වෙන්නත් පුළුවන්. encourages කියන එක ඔයාට verbally දෙන්නත් පුළුවන්. වචන වලින් non verbally දෙන්නත් පුළුවන් වගේ body language එකේ. Okay, and another really important thing for effective communication is don't judge and don't assume what someone is saying. Okay, so අපි කිසිම වෙලාවක we should never judge our clients. කියන්නේ කෙනෙකුගොල්ලෝ කිසිම අර මොකක් හරි කරන්න ඕනෙම නැති දෙයක් උනත් කරලා තියෙන්නේ like මේ කොච්චර stubborn දෙයක් උනත් කරලා තියෙන්නේ you should never judge. Okay, so you should never judge or you should never be judgmental or you should never judge your clients. And also you should not assume, you should not come to assumptions. හරිද? කියන්නේ දැන් ඔයාට එයා කියන එක හරියට තේරෙන්නේ නැත්නම් if you find it a bit difficult to understand what your client is talking about, you are not supposed to assume. ඒ කියන්නේ මේ මගේ client මේක වෙන්නේ නැති කියන්න ඇත්තේ. එහෙම හිතන්න බෑ. If you are not clear, you can ask the person to repeat it. Okay, so ඔයාට කියන්න පුළුවන් පොඩක් හිමින් repeat කරන්න. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාට මේ මාර fast කතා කරන client කෙනෙක් හම්බ වෙනවා කියලා. එතකොට සමහර විට you find it difficult to like process all the information at once because your client is speaking too fast. ඒ වගේ වෙලාවක that's just one example. ඒ වගේ වෙලාවක you can request the client to repeat what they say slowly, like මට හිමින් ඔයා කියපු ටික ආයි repeat කරන්න පුළුවන්ද කියලා request එකක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා you should make sure that you understood what exactly was conveyed by your client. ඒ කියන්නේ client කියපු දේ තමයි මම තේරුම් ගත්තේ කියන එක make sure කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මෙයා මේක වෙන්න ඇති කියන්නේ නැත්තේ කියලා assumptions ගන්න බෑ. Okay, so you should never judge and you should never assume. Okay, and another two things that you can do to promote effective communication is reflecting and paraphrasing. Okay, so reflecting අපි කරනවා counseling වලත් reflecting වෙනවා. Okay, so reflecting වල කරන්නේ the person who listener ඉන්නෝනේ conversation එකේ listener role එක play කරන කෙනා. This listener repeats back what the person has said in their own words. Listener යාට ඇහිච්ච දේ. දැන් කතා කරන කෙනා client list counselor ට කියනවා counselor යාට ඇහිච්ච දේ එයාගේ වචන වලින් repeat කරනවා. repeat කරලා අහනවා මේව නේද ඔයා කිව්වේ මේ ටික නේද ඔයා conversation එකේ කිව්වේ කියලා එයාගෙන් අර verbal confirmation එකක් ගන්නවා. හරිද? මේකේ අර මෙහෙම reflect කරන එකේ advantage එක තමයි දැන් තමන් reflect කරනවානේ ඔයා මට කිව්වේ මේ ටික කියලා reflect කරාම ඔයා මොකක් හරි වැරදියට තේරුම් ගත් එකක් තියනවා නම් like if there is something that you misunderstood, the client will be able to spot it and they will be able to correct it. එතකොට client කියන්න පුළුවන් නෑ මම ඕකනේ ඔහොම දෙයක් නෙමෙයි අදහස් කරේ මට අදහස් කරන්න ඕනේ මෙහෙම එකක්. This is what I wanted to mean. ඒ වගේ client ඒ වෙලාවෙම they can rectify, they can correct your misunderstandings. Reflect කරන එකේ advantage එක ඒකයි. අපි දැන් කොයි හරි යද්දී උනත් අපේ කන්නඩියකින් අපිට පේන්නේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක්නේ. අපි දැන් කොහේ හරි යද්දී උනත් අපි කන්නඩියකට ගිහිල්ලා අපි ගෙදරින් එළියට බහින්න කලින් we go in front of a mirror and we see how we look like, right? So ඇයි අපි එහෙම බලන්නේ? ඇයි අපි කන්නඩියක් ඉස්සරහට යන්නේ? අපි කියන්නේ අපි අපේ appearance එක හරියට තියනවාද කියලා බලා ගන්න. හරිද? අපේ appearance එක හරියට තියනවාද කියලා අපේ reflection එක කන්නඩියෙන් බලා ගන්න තමයි අපි යන්නේ. counseling වලත් reflecting වල වෙන්නේ එහෙම එකක්. message එක හරියට deliver වුණා නේද කියන එක බලා ගන්න තමයි reflecting use කරන්නේ. Okay, so in reflecting the listener will repeat what they heard in their own words. මට ඇහුනේ මේ ටික කියලා කියනවා. එතකොට ඒ ඇහිච්ච ටිකේ මොනවා හරි misunderstandings මොනවා හරි තියනවා නම් එයාට වැරදියට ඇහිලා තියෙන මොනවා හරි තියෙනවා නම් client ඒ වෙලාවෙම කියන්න පුළුවන් නෑ මම මේවත් මෙහෙම මෙතනදී අදහස් කරේ ඔහොම එකක් නෙමෙයි මෙහෙම එකක්. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් මුකුත් misunderstandings නැත්තම් ඔව් මම ඒ ටික තමයි කිව්වේ කියලා client verbally කියන්න පුළුවන්. Yes, this is what I wanted to convey. එහෙම කියලා client verbally confirm කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක තමයි reflecting වල වෙන්නේ. ඊට පස්සේ paraphrasing කියන්නේ reflecting ළඟින්ම වගේ යන එකක්.
paraphrasing වල listener කරන්නේ listener repeats back what they think they have heard using their own words. Okay, so paraphrasing වල ඇත්තටම කියන්නේ එයාට ඇහුණ එකේ listener ට ඇහුණ දේ summary එකක් එයා කියනවා. The listener tells a summary of what they heard. Okay, එතකොට කතා කරපු එක්කෙනාට ඒ summary එක අහලා ඒ summary එකේ තියෙන තමන් ඇත්තටම කියපු දේවල් නම් එයාට කියන්න පුළුවන් yes this is what I conveyed, this is what I wanted to tell. එහෙම යාගේ summary එකේ යා මොකක් හරි කියපු නැති දෙයක් වෙනස් කියපු නැති දෙයක් අලුතින් add වෙලා තියෙනවා නම් හරි කියපු දෙයක් වැරදියට interpret වෙලා තියෙනවා නම් හරි ඒ වෙලාවෙම එතකොට client කියන්න පුළුවන් නෑ නෑ මෙතන මම මෙහෙම එකක් නෙමෙයි කිව්වේ ඒ කෑල්ලෙන් මම මෙහෙම දෙයක් නෙමෙයි අදහස් කරේ එහෙම කියලා timely conversation එක correct කරගන්න පුළුවන් මේ reflecting and paraphrasing කියන techniques දෙකෙන්ම. Okay, so reflecting and paraphrasing කියන්නේ really important techniques for effective communication. Okay, so and the solar model of communication. Okay, so this is a model of communication. Okay, effective communication වලට තියෙන model එකක් තමයි solar model කියලා කියන්නේ. Okay, so in solar model, okay, in solar model, S stands for sit squarely in relation to a person. Okay, so when you sit squarely in relation to a person, it shows that you are ready to listen to the person. Okay, and then you should have O S වල solar කියන වචනේ S වලින් කියන්නේ sit squarely in relation to a person. O stands for open position. Okay, so open position කියන්නේ open. Yes. මට තව චූටි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා අර මේ reflecting and paraphrasing කියලා අපි චුට්ටකට කලින් අපි ඉගෙන ගත්ත එකේ ඒකෙදී සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ අපි මේ මට නිකන් හිතෙන විදිය මේ කියන්නේ දැන් අපි දැන් listener අපේ සමන් දෙන්නා සහ මේ අසන්න දෙන්නා ඉන්නෝනේ මේ මෙහෙම දෙන්නේ ප්‍රකාශ කරන්න ඒ දෙන්නගෙන් දැන් යම් කිසි තොරතුරක් අනිත් පැත්තෙන් එනකොට ඒකට අපි දැන් දෙයක් ඇඩ් කරලා එයාත් එක්ක මේක මේ කතා බහ කරන එකද මේක කියන්නේ දැන් කියන්නේ එයා කියන එකටම දැන් අපි සමහර දේවල් ඇග්‍රී වෙන්නත් පුළුවන් සමහර දේවල් අපි සංශෝධනය කරගෙන කතා කරගන්න එකද ඔක කියන්නේ reflecting. Oh, yeah. Reflecting and paraphrasing wala Janaka, that's a really good question. Thanks for asking that. So reflecting wala api samanyen reflecting and paraphrasing wala api repeat karanne අපි repeat කරද්දී අපි ඒ සංශෝධනය කරපු කෑලි ඒ කියන්නේ අපි අපිට අර ඔයා කිව්වා වගේ conversation එකක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ edit edit කරපු දේවල් අපි කියන්න යන්නේ reflection එකකදී. අපි reflection එකකදී reflect කරන්නේ exactly අපිට අනිත් එක්කෙනා කියපු දේවල්. ඔයා මෙහෙම කියුවා මෙහෙම. ඔව් අන්න එහෙම. සමාන මේක මේ බාධා කරනකොට ඔකට කියන්නේ මිස් කියනකොට මත පරාවර්තන සහ පුනරාවර්තන සංනිවේදනය කියලා කියනකොට. Yes. පරාවර්තන සහ පුනරාවර්තන. සිංහලෙන් පරාවර්තන සහ පුනරාවර්තන. Yeah. පරාවර්තන කියන්නේ reflect වෙන එක පුනරාවර්තන is paraphrasing. ඔව් paraphrasing වලට පුනරාවර්තන. පරාවර්තනය කියලා reflect. හරි. අනුවාදාත්මකව අනුවාද ඒ කියන්නේ අද අනුවාදාත්මක කියන්නේ අර අපි කියන්නේ සාරාංශ කරලා මේකයි කියන එක නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මිස් ඔතනදී කලින් පැහැදිලි කරේ අපි හිතමු දැන් මම patient නම් ඔයා මං කියන දේ අහගෙන ඉන්නනම් මං කියලා මට සමහරක් වෙලාවට point එක මතන ඔයා මට කියන ඔයා කිව්වේ මෙන්න මේකමයි. ඒ කියන්නේ මං කිව්වදී exactly මට ඒ විදිහටම කියනවා. ඒ විදිහටම කියනවා. අර අපි සමහර වෙලාවට guys දැන් ඔය legal cases වල එහෙම ඕගොල්ලන්ගෙන් දැන් අර legal cases වල advocates ලා එහෙම සාක්ෂි ගන්දී එයාලා කියන්නේ මේ හරියටම වෙච්ච දේ විතරක් කියන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දෙයක් තව ඔයා අතින් දේවල් දාන්නත් එපා, දේවල් අඩු කරලා කියන්නත් එපා. මට හරියටම වෙච්ච දේ කියන්න කියලානේ ඇඩ්වොකේට්ස්ලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ සීන් එකක් තමයි මෙතන යන්නේ. රිෆ්ලෙක්ට් කරද්දිත් අපි අර දැන් අපි disagree වෙච්ච ඒවා, agree වෙච්ච ඒවා, edits කරපු ඒවා රිෆ්ලෙක්ට් කරන්න යන්නේ. අපි කියන්නේ අපි රිෆ්ලෙක්ට් කරන්නේ exactly අර එයා අපිට කියපු දේවල් ටික විතරයි. එමමයි ඒ කියන්නේ same words
ඔව් ඒ same එයා කියපු ටිකම ඔයාගේ වචනෙන් ඔයා කියනවා. Same එහෙම. thing in different ways. Exactly. Same thing in different words. හරිද? එහෙම. Okay, so දැන් ඒ කියන්නේ ජනකය දැන් මම වට කිව්වත් මම උදේට කෑව කිරිබත් කියලා. ඔයා අනිත් පැත්තට ඔයා කිරිබත් කෑව උදේට. දෙකම එකයි. yes. Yes, exactly. ඒ විදිහට. හරිද? අරයා කියපු එකටම වෙනස් වචන වලින් කියනවා. ඒ වගේ. දැන් කන්වර්සේෂන් එකේ මම කිරිබත් කෑව උදේට කියලා හිතන්නකෝ දැන් ජනක කිව්වා කියලා කවිෂ්කට මං කිරිබත් කෑව උදේට කියලා. එතකොට කවිෂ්ක කියනවා මේ හිතන්නකෝ කවිෂ්ක කියනවා ඇත්තද මේ කිරිබත් කියන්නේ මා රාසම කෑමක්. එහෙම කියලා. දැන් එතකොට රිෆ්ලෙක්ට් එකදී රිෆ්ලෙක්ට් කරද්දී කවිෂ්ක කියන්නේ කිරිබත් කියන්නේ මාත් රස කෑමක් කියලා. ඒක එයා අතින් දාපු එකක්නේ. එතකොට කවිෂ්ක කියන්නේ ඔයා කිරිබත් කෑව උදේට ඒක අර ජනක කවිෂ්කට කියප එක විතරයි. එයා කවිෂ්කේ වචන වලින් කියන්නේ. එහෙම. හරි. Okay. All right. Okay, so no worries. Okay, so solar model of communication. හරිද? S එක අපි කතා කරානේ. O කියන්නේ open position. හරිද? Open position එකේදී open position කියන්නේ you should maintain an open body language. ඒ කියන්නේ අර closed body language එකක් අර දැන් කුදු වෙලා hunched back කියන්නේ කුදු වෙලා if you are folding your arms ඒ කියන්නේ අර මේ arms cross කරගෙන වැලමිට cross කරගෙන එහෙම ඉන්න ඒවා closed positions. එහෙම ඒවා අර හොඳ නැති body language. අර ඒක අර ඔයා නිකන් හරියට අහන් ඉන්නේ වගේ පෙන්නන body language. ඒ වගේ body languages තියෙන්න හොඳ නෑ. You should have an open body language. Okay, and as we discussed earlier, you should learn slightly towards the other person. හරිද? ගොඩාක් නැමිලා කොන්ද කඩාගෙන නැවෙන්න ඕනේ නෑ. මේ picture එකේ තියෙනා වගේ you should lean slightly towards the other person. මොකද ඔයා ගොඩාක් අර පුටුවට පිටිපස්සටම lean back වෙලා හිටියොත් ඒක නිකන් අර chill mode එකේ නිකන් don't care mode එකේ ඉන්නා වගේ. So that is why we lean slightly towards the other person. Okay, and then you should maintain a really good eye contact. Okay, so L කියන්නේ lean slightly towards the other person. E කියන්නේ eye contact. R කියන්නේ relax. Okay, so relax කියන්නේ you should maintain a relaxed position. හරිද? ඒ කියන්නේ නිකන් අර fidgeting. Like අර you have to sit without any fidgeting. Fidgeting කියන්නේ අර සමහරු ෆෝන් එක කරකව පෑනක් කරකව අර මොන හරි කරකව ඉන්නේ අතේ fidgeting කියන්නේ ඒකට. හරිද? ඊට පස්සේ සමහරු අර මේ අර පෑන් අර ප්‍රෙස් කරන පෑන් තියෙන අර ටක් ගාලා අර ඒක ප්‍රෙස් කර ඉන්නවා සමහරු නර්වස් වුනහම ඒ fidgeting කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට. අර ඒ වගේ දේවල් කරන්න හොඳ නැහැ. relax position එකක ඉන්න ඕනේ. So R කියන්නේ relax. Okay? So guys, we discussed half of the presentation today. I think අපි අනිත් තුනත් discuss කරන්න ඕනේද? Nah, we'll stop from here. Okay, we did almost half now. So the next half we can do next week. Okay, so let's keep the next half for the next week. Yeah, so guys, do you all have any questions? Like, is there anything that you didn't understand? මොන හරි තේරුන්නේ නැති පැහැදිලි Yeah, නැති really interesting about the your Yes, sir. presentation. Yes, ma'am. It is very interesting lecture and very understandable. Thank you so much, guys. That's really nice with all of you. And I'm And so also happy that you guys you are very friendly, like most of you guys unmuted yourselves and asked questions and interacted all throughout the lecture. හරිද? නැත්තම් මේ like because I mean before I started job at Summerset, I worked somewhere else as well. මං lectures මීට කලින් කරලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඔය online lectures වල මේ මට හරියට like something I have seen is sometimes students don't interact at all. අර නිකන් බන කියනවා වගේ සමහර වෙලාවට you have to do lectures. තමවර one woman show එක වගේ you keep talking and you don't get anything from students. So I didn't get that at all from you guys. Like you unmuted yourselves and you gave feedback, you asked questions and you shared your thoughts. I really, really appreciate this, guys. Keep it up. Yeah, I'm so proud of you guys. We are So- same, madam. Thank you, guys. Thank you so much. මිස් මට එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Yes, අහන්න කවිෂ්ක. ඒ අපි දැන් ගත්තතෝ දර මිස් මුලින්ම අපි කතා කරනකොට
දැන් මේක අපි කියන්නේ දැන් social health and social care welfare කියන ඔක්කොම categories මේ cover කරලා අපි මේ OTHM එක කරන්නේ. yes doctors ඒ කියන්නේ caring අපේ මේ module එකත් communication in caring professions නේ caring professions කියන්නේ professions that include taking care of other people. එතකොට teaching, nursing, doctors, advocates ලා ඊට පස්සේ caregivers ලා ඔය විදිහ අර අනිත් කට්ටියව බලා ගන්න අනිත් කට්ටියට දැන් මිනිස්සුන්ට treat කරන එකට සම්බන්ධ ඔක්කොම jobs මේ caring professions කියන එක යටතට වැටෙනවා. ඒතර OTHM එකේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඒ ඔක්කොම ගැන. දැන් අර එතරම්දි මිස් and දැන් also public health. එතරම්දි මිස් දැන් අර මම දැන් දැනට කරන මගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක මම caregiver නිසා තමයි මම ඒකට අදාළ ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් yeah that's fine කවිෂ්ක. ඔව් මොකද මිස් දැන් මම දැන් අනිත් සම්බන්ධයෙන් ඇහුවට ඒක මට අදාළ වෙන්නේ මම ඒක ගිහිල්ලා මගේ එන්න patient හරි මගේ එන්න client එකකට ඒක උට තේරෙන්නේ නැහැ. වචනෙම කියනවා. ඔයක උට අදාළත් නැහැනේ. Oh, yes. ඒක යාට අදාළත් නැහැ. ඒක මට වැඩි මේකකුත් නැහැ. මම ඒකමයි අර නිතරම අර ඒ පැත්තෙන්ම දාලා යන දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මිස් දැන් effective communication එක මිස් අද හොඳටම කරා. ඒ කියන්නේ දැන් මිස්ගේ communication එක effect හින්දා තමයි මට ප්‍රශ්න අහන්න හිතෙන්නේ. Yes, thanks Kavishka. Thanks for that feedback. And that's fine Kavishka. You can ask like whatever the questions you have. And මේ එහෙම අහනකින් මම හිතනවා අනිත් අයටත් ඒක interesting වෙයි කියලා. මොකද like එතකොට අපිට දැන් ඔයා එහෙම ප්‍රශ්න අහනකින් caregivers ලා ගැන වැඩි knowledge එකක් නැති කෙනෙක්ට උනත් ඒ පැත්ත දැනගන්න පුළුවන් නේ. So that's like I really appreciate it that there's no problem in asking questions. ඒ කියන්නේ ඔයාට ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාගේ area එකකින් නේ. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. And that is actually good. Like the other students can learn a lot about the caregiving as well. හැබැයි මේ අර දැන් අනිත් කට්ටිය misunderstand කරගන්න එපා මේවා යන්නේ caregiving වලට විතරයි කියලා. හරිද? මේ OTHM එකේ අපි මේ කතා කරන points ඔක්කොම caring professions වලට වැදගත්. ඒ කියන්නේ teaching, nursing, doctors, advocates ඒ කියන්නේ ඔක්කොම හැම විදියෙම health and social care workers මම හිතන්නේ තිලානිද කොහෙද නේද කියේ public health inspectors මොකක් එකක් කියවනේ. Yes. I'm public health officer. Oh wow! So you are already a health and social care worker. Yes. See, එතකොට public health officers ලත් health and social care worker කෙනෙක්ගේ health and social care වලට sector එකට වැටෙන එක job එකක්. Yes. So අපේ OTHM වල කතා කරන්නේ මෙයාලා ඔක්කොම ගැන caregivers ලා ගැන විතරක් නෙමෙයි. අර ඒක confuse කරගන්න හැම එපා. caregivers ලා විතරයි කියලා. අපි මේ කතා කරන points අර මේ ඔක්කොම jobs කරන කට්ටියට අදාළයි. caregivers ලට විතරක් නෙමෙයි. ඒක misunderstand කරගන්න එපා. වෙනසකට තියෙන්නේ උතර ගත්ත අනේ ප්‍රොෆෙෂන්ස් ගත්තොත් මිස් දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගත්තොත් අර මිස් කලින් කිව්වාගේම ડોක්ටර් පන්න යන්නේ කාගවත් පස්සේ අපි ડોක්ටර්ස් පස්සේ තමයි පන්න යන්නේ. ඒක යාද? එන්නේ වැඩි කතා කරන්නෙම නෑ. සමහරක් වෙලාවට අපි දිහා මූණක්වත් බලන්නේ ස්ටෙතොස්කෝප් එකේ තිබ්බ වැඩේ කරා යවුවා. එයා දන්නවා ඒකේ ආය ප්‍රොෆෙෂනල් ලෝස්ලත් එහෙමයි. ලෝස්ලත් පන්න එන්නේ නැහැ. එයා නමක් හදාගත්තට පස්සේ එයාගේ පස්සෙන් පන්න යනවා. එනවා. ඔව් ඒකත් හරි. But public health මැඩම් පන්න යනවා. පන්න යනවා. අර අපි යන්න ඕනේ. Every time we should home visit. මම දැන් කියන්න ගියේ ඒක. caregivers ලා වගේ තමයි public health officers ලා එයාලට පන්න යන්න වෙනවා. අර අතාරින්න බෑ යාලට. බෑ. දැන් වේටිගේ ඒක තියෙන්නේ අපේ කල්චර් එකත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ කියන්නේ රටක තියෙන කල්චර් එකත් එක්ක ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. Sometimes madam they rejected. ඒ කියන්නේ දැන් PHI ලා වේදස් ටික දැන් පන්න යනවා ඩෙන්ගු වලට නඩු දානවා. yes. and සමහර වෙලාවට මේ ඔය කොච්චර social status එක තිබ්බත් advocates ලටවත් පන්න යන වෙලාවල් යන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මිනිස්සු හරියට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න කියන්නේ සමහර ඒවා සමහර information හංගලා කියන්නේ. ඒ වගේ වුණාම මේ මිනිස්සුන්ට legal advice දෙන්න විදියක් නැහැ නේ. එතකොට අර හාර ප්‍රශ්න අහන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා advocates ලටත්. සමහර වෙලාවට මිස් අපේ ලංකාවේ ඇඩ්වොකේට්ලා පන්න යන්නේ මේ මිනිස්ටර්ස් ලේ කට්ටිය පස්සට. කුට්ටිය හොඳයි. අපි පස්සේ එන්නේ. අපි කිව්වත් එක true point. කිව්වත් එක අදාළව නැහැ. කතා කරන්න ගත්තා කියන්නේ වාඩි වෙන්න කලින්ම කියන්නේ මේකට charge කරනවා.
මේකට charge කරනවා. මේ ගන්න මේ කාලෙට මම charge කරනවා. ගන්න පැය භාගයට Yeah, රුපියල් yeah. 2000 3000 කඩනවා. excuse Yes, me yes. මම And හිතන්නේ ඒක හොඳ වැඩක් නෙමෙයි ඒක ප්‍රොෆෙෂන් එකට ක්‍රිටිසයිස් කරන එක මේක ජෙනරල් මොකද අපි දන්නේ මොන වගේ ප්‍රොෆෙෂන් කට්ටිය මේක ඉන්නවද කියලා. එතකොට ඒක ඉම්ප්‍රොප්‍රියේට් මෙතඩ් එකක් මොකද අපි මෙඩිකල් ඉගෙන ගන්නවා වගේ අපේ ප්‍රොෆෙෂන් එකට රෙස්පෙක්ට් එකක් yes. තියෙනවා වගේ. So we have to respect because we can criticize in personal. This is not a personal Personal. මේකක් නෙමෙයි මේ group එක. This is about some kind of lecture. Yes. Thanks for bringing that in, Fayaz. And also about the like the advocates like him ප්‍රශ්න කරනවා නේ කියන අතාරින්න නැතුව ප්‍රශ්න කරන්නෙත් like it's because that they want to help you. like ඒ කියන්නේ අර හංගන්න නැතුව මට සේරම විස්තර කියන්න මොකද උනේ කියලා වෙලාවකට අහන්නෙත් because they want to help you. right ඒක ඒ හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ එහෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ. and like because like they need to like එහෙම දැන් එහෙම කරන්නේ නැති ඇඩ්වොකේට් කෙනෙක් නම් දැන් එහෙම නැත්ත ඇඩ්වොකේට් උනත් ලේසියිනේ නිකන් වැඩේ අතල්ලා දාන එක. සෝ එහෙම එයා පස්සෙන් පන්න ප්‍රශ්න කරනවා කියන්නේ එයා ගන්න පේමන්ට් එකට එයාට වැඩේ කරන්න උවමනාව තියෙනවා. So that is actually that's something we need to හැම appreciate a lot. profession එකෙම ඉන්නවා නේද? Because they are Yes, because Fayaz. we can't only limited to lawyers. Yeah. Yes. Good and මෙහෙමයි bad people are there in ඒක all Exactly in professions. all So, professions. ඒක හැම so we සෙක්ටර් එකම can't ඉන්නවා. හැම සෙක්ටර් Yes. එකම ඉන්නවා. මම මේ ලෝයස්ලා විතරනේ as මහිලට්ලා well as highlight කරලා caregiver also. හැම Yes. තැනම ඒක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම සෙක්ටර් එකම මේක ඉන්නවා. නමුත් වැඩිපුර highlighted කට්ටිය තමයි අපි නිතරම දකින්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් ඒක මම කියන්නේ මේ ලෝයස්ලා ඩොක්ටර්ස්ලා ඒක විතරක්ම කියලා. දැන් ගත්තොත් ඒ වෙන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ ඉන්න ඉලෙක්ට්‍රික් ඉන්ජිනියර්ස්ලාත් එහෙමයිනේ. ඉතින් මේ කන්සල්ටන්ට් සංස්ථාවත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඒක ඉතින් හැමතැනම එක කරප්ට් එක්කෙනා තියෙනවා. එක්ස්පීරියන්ස් එක එක්කෙනා එක්ස්පීරියන්ස් කරන විදියනේ. දැන් අපි කරන මෙතන විදිය. ඉගෙන ගන්නේ ඒ කරප්ෂන් එකක් නැතුව අපේ සර්විස් එක කොහොමද මේ කොහොමද කමියුනිකේෂන් දෙන්නේ? එකෙන් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නේ කියන එක. දැන් ඔය Yes. ඔක්කොම කමියුනිකේෂන් ඉෂුස් නේ. ඒතර Yes. ඕක අපි කරන්නේ නැතුව ඉන්න තමයි අපි මෙතන මේ ඉගෙන ගන්න ප්ලැට්ෆෝම් එක. එතකොට අපි ක්‍රිටිසයිස් කරනවට වඩා හොඳ දේ එතන තියෙන හොඳ පැත්ත. ඒ කියන්නේ වැරදි Yes. පැත්ත දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. බට් කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම කාලය යොදන්න ඕනේ හොඳ පැත්ත ගැන කතා හොඳ කරන්න. පැත්ත. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි ප්‍රොෆෙෂන්ස් වල මොන හරි වැරදි දේවල් දැකලා තියෙනවා නම් අපි කොහොමද ඒවා වැරදි ඒවා හොඳ කරගන්නේ like correct කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි regardless of the profession that you are doing. ඒ කියන්නේ how can you be the best version of yourself regardless of your profession like lawyers ලා උනත් doctors ලා උනත් nurses ලා උනත් මොන විදිහක profession කරන අය උනත් ඔයාගේ profession එකේ හොඳ version එකක් වෙන්නේ ඔයා කොහොමද කියන එක තමයි OTHM එකේ ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ හැබැයි ඒක තමයි. මේකක් තියෙනවා මිස් අපි ක්‍රිටිසිසම් එකක් නැත්තම් එතන අපිට මේකක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඒකේ වැරද්දක් දකින්න හින්දානේ අපි ඒ වැරදි දෙයට හොඳ දෙයක් අපි ආදේශ කරන්නේ. වැරදි දෙයක් නැත්තම් අපිට ආයේ එතන ආයේ මේවා කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. Yes, we can correct mistakes. හැබැයි mistakes අපි ඒ කියන්නේ mistakes like අපි bring out කරද්දී mistakes විතරක් bring out කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ අර අපි දැන් barriers mistake එක හොයාගෙන ඒවට උත්තර හොයන්න ඕනේ මිසක් අපි ඒගොල්ලොන්ට against යනවා නෙමෙයි මේක. exactly තරංග exactly that's a really good point. Yes, ඒ කියන්නේ අපි දැන් mistake එකක් වුණාම mistake එකට අපි තව දේවල් අර ඈඳන්න හොඳ නෑ. කෙනෙක්ගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක හරි කෙනෙක්ගේ රේස් එක හරි කෙනෙක්ගේ රිලිජන් එක හරි එහෙම අර දැන් මොකක් And හරි as well as gender miss. ජෙන්ඩර් exactly අර එහෙම දැන් අපි මිස්ටේක් එකක් අරගෙන අනිත් ෆැක්ටර්ස් ඒකට සම්බන්ධ කරන්න හොඳ නෑ. මිස්ටේක් එක විතරක් අරගෙන we discuss it. ඊට කොහොමද මිස්ටේක් එක විතරක් අරගෙන කොහොමද correct කරගන්නේ කියලා බලනවා. එහෙම නැතුව අර මේ වෙන ඒ කියන්නේ දැන් professions occupations ඒ කියන්නේ කරන jobs in a family cultural backgrounds අර කිව්වා වගේ gender educational backgrounds ඒවා සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව ඒවා අපි ඔක්කොම factors ඒ අනිත් factors සේරම පැත්තකට දාලා mistakes විතරක් අරගෙන correct කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රශ්න හරිම අඩුයි ඇත්තටම. අපි මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ ඇත්තටම අපි කතා කරා වගේ ethics ටික මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ manners ටික මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ හැමතැනම discipline එකක් මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ හැම sector එකකම And හැමදේම also තියෙන්න miss qualities. Exactly Janaka. We have to Yes. maintain qualities, good qualities. Good qualities. Yes. Okay, so ඒවා ඔක්කොම තමයි අපි OTHM එකේ ඉගෙන ගන්න. Okay, so thank you so much Fayaz for sharing your opinion. ඒක හරිම මේ intellectual
conversation එකකට පත් වුණා අන්තිම මිනිත්තු කීපේ මේ lecture එකේ. Thank you so much එක මේ bring out කරාට එහෙම අර මේ අර like professions මේවා කරන්න එපා කියන එක bring out කළාට thank you so much එක like it turned out to be a very intellectual conversation අන්තිමට and like all of you guys supported that හැමෝම ඒගොල්ලන්ගේ thoughts share කළා so thank you so much for bringing that in අපි කවුරුත් අපි වෘත්තීය කරුත්වය කාගෙත් ආරක්ෂා කරමු okay yeah because all the professions are needed right yeah. පාරක් අතු ගන්න මිනිස්සයාගේ profession එක උනත් needed ඒ මිනිස්සයා if they don't sweep the roads යන්න පුළුවන් අපිට පාරක නාහේ තියාගෙන බෑනේ එහෙමනේ so like ඒ කියන්නේ මිස් මෙහෙමයක් තියෙනවා අපේ මිනිස්සු හදාගෙන තියෙන ප්‍රෙස්ටීජ් කැටගරි සහ ප්‍රෙස්ටීජ් නැති කැටගරි කියලා. ඕක තමයි නැති කරන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේකට දාන්න ගියත් ප්‍රෙස්ටීජ්. රටකට යන්න ගියත් අපේ උන්ට ප්‍රෙස්ටීජ් නේ බලන්න. මිඩල් ඊස්ට් ගියොත් ඌ අවුල්. ඔන්න ලොකු ගියතම යුරෝප් කැනඩා ඇමරිකා රිකෝයරි නිව්සීලන්ත ඔස්ට්‍රේලියාත් අන්න ඌ ලොකුයි. yes and ඉස්සල්ලාම නැති කරන්න ඕනේ මිස් ඒක අර ප්‍රෙස් ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ප්‍රෙස්ටීජ් කියන එක කැටගරි එකකට ගේන්න ඕනේ. ඉස්කෝලේකට දාන්න ගියොත් ඔන්න මොකක් කර දැන් මට නම්බම් කියන්න බෑ මෙතන. ඔන්න ඒ වගේ ඉස්කෝලේකට ගියොත් හරි. යා ලොකුයි. යා ලොකු මිනිස්සෙක්. නැත්නම් ලොකු ෆැමිලි එකක. අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක තමයි මිස් ඔය කියන අනිත් ඒවා ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ. yeah and like අර professions වලටත් සමහර වෙලාවට ගොඩක් අපේ රටේ තියෙනවානේ නේ නඩ සමහර ඒවා පහත් කරලා හිතනවා සමහර ඒවා උසස් කරලා හිතනවා ඇත්තටම කිසිම තේරුමක් නැහැ because like for the survival of the world you need all the professions එකක් හරි නැතුව ගියොත් balance නැහැ මාර imbalance වෙලා මුළු world එකම society එකම collapse වෙනවා හැම එකම ඕනේ හැම එකම ඕනේ ඒක නිකන් අර තනිකර අපි prestige එක කියන එක තනිකර අපි අර ඔළුවෙන් හදාගත්ත පුහුදයක් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ දැන් ලෙක්චර් එකේදී අපි ඔහොම කියනවා දැන් මෙහෙම කරන්න ඕනේ මෙහෙම නමුත් ඇත්ත ජීවිතේදී ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔක කරන්නේ නැහැ මම ඔට්ටු දාලා කියනවා ඇත්ත ජීවිතේ ගොඩක් අය කරන්නේ නැහැ හැබැයි කරන්න ඕනේ දෙයක් ගොඩක් අය කරන්නේ නැති වුණත් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ දේ මොකද ඒකට හේතුව දැන් අපි ගිහිල්ලා අපි රැන්ඩම්ලි අපි මනුස්සයෙක් මෙවනගත් අපේ මනුස්සයාගේ අපියරන්ස් එක එන්නේ මුලින්ම බලන්න දැන් සාමාන්‍ය කමිසයක් ඇඳලා ෂර්ට් එකක් කියන්නේ ඇඳලා කල්සමක දෙවිද අපේ මනුස්සයා බලන්නේ මූ ඉගන්නෙක් වෙලා එලා. නමුත් සමහරක් වෙලාවට මේ මනුස්සයා ඩිග්‍රී හෝල්ඩර් එකනේ රස්සාවක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. yes sadly sadly ගොඩක් අය ඒක මේ ෆලෝ කරන්නේ නැහැ ඒවා. නමුත් එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි දැන් ඉස්සර ජෙනරේෂන්ස් එක බලද්දි දැන් ජෙනරේෂන් එකේ පොඩි ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියෙනවා කවිෂ්ක. ඉස්සර ජෙනරේෂන්ස් වලින් ඉස්සර ජෙනරේෂන්ස් එක බලද්දි දැන් ජෙනරේෂන් එකේ පොඩි අර ඉස්සරට වඩා පොඩි ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියෙනවා. එහෙම ජජ්මන්ටල් නැති එකේ. නැති වෙන එකේ. එහෙම පොඩි ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියෙනවා අපේ. So, guys, you have another lecture at 12 නේද? Yes, ma'am. එකනේ so then we'll do you all have any questions? මොන හරි පැහැදිලි නැති දෙයක් තියනවද? No, miss, all good. Okay. So then guys we'll do the rest of the lesson next week. Okay, so yeah, so we'll end the meeting now. ඔයගලන්ට තව ආයි lecture එකක් තියෙනවානේ 12ට and you need some rest as well ne ඊළඟ lecture එකට කලින් so I'll end the lecture now. I'll see you all of you guys next week. Okay okay madam thank you madam okay bye guys bye, take madam. care Take care. no Good day, worries